Yeah. Yeah, salam alaikum. You know mean salam alaikum. Yeah. Just have this topic here in of course in YouTube is more much we have much space is J1 internal struggle, the rise, the continuation and the fall of Kir regime. That's our topic today. Welcome everyone. We're also live on YouTube. We're going to talk about this. I think this is a very important topic. Let me also greet you all. Happy Sunday, blessed Sunday to those who are in America, Africa, Europe, and I will say also happy Monday to people in Australia uh, to begin with. So, you guys are all welcome. For those who are in YouTube, you can copy the link and paste it in your Facebook, uh, and then wait first until it open, and then you can be able to uh, to to post it. So it will be opened. Yeah, I appreciate you all. For those who want to share the room as well, you can do it. Yeah, and I appreciate you all. You're present. Meanwhile, we start with playing one single church song, Lela Shadim Ahad. معلش صوت بتاعي لسه تقيل. I was hit by this heavy flu and throat pain and a lot. Again, I'm getting better anyways. ما في مشكلة. Yeah, so let's listen to Mama Nancy and then we go from there to Jimmy Centralina Arica and then we hit the road. Then I'll give presentation. In this during this presentation, I will also show some. I will make some talking, go back to history from from the demise of Dr. John from there, and then how Kir now took the power, and why I also believe that the rise and the continuation and the fall of Kir's regime. How did it happen? And why is it? Those are very important for us to know. And I will just mention some of the factors. If you're able later to come to join and to give your view, it's fine. But first, want to give my presentation. Yeah, thank you. Kaliana kaba itabiwedira jaleana ana magikafu asanita fimana ana bai mfijebe musada tai bijaminita ipenda komfota is your name Alpha Omega is your name Ilana geni leita Ilana fadulu leita Ilana geni leita Ilana fadulu leita You are my defender, comforter Praise your name You are the Alpha and Omega I worship you, Lord Ilana geni leita Ilana fadulu leita Ilana geni leita Ilana fadulu leita You are my defender, comforter. Praise your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. The land is an idol. Umanya ubijere lukua. Sakure kure. Alibijere mabikutaba. Itara buna rabuna. Ifutukulu. Musada mualako. They seem taki, Bidaya Wanihaya, they seem taki. Ita mabigeru, ita la sawa sawa. Ilana geni leita, ilana fadulu leita, ilana geni leita, ilana fadulu leita,
ningependa comforta. Pressione, you are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. I worship. Kelala geni le, jata fi mashaki. Kelala fadulu le, ata fita joro prabu. Kelala geni le, jata faru wape. Kelala fadulu le, ata mari jawa. You are my defender, comforter. Bless your name, you are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Yes, so Masia. Hata fi mashakil ketiri. Omamta dunia ketiri awi. Kelana geni leita rapuna. Emmanuel alamanina. Kelana fadulu leita rapuna. Kelana geni gambita rapuna. Anaya leita yawe. Ita de mafimani na. Yesu Masia. Kelana geni gambita rapuna sama. Kelana fadulu leita. Kelana fadulu leita. كده فاضل ماما نانسي. شكرا كتير، نشكر الترنيمة الجميلة. هنمشي بس أغنى كده سريع لجيمي سنترالينا ريكا، بعد ذاك احنا هنبدأ طوال ننطلق. Give thanks and praise to the Most High N and I for the people of South Sudan, you know. Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country. Anagi asalu mushkilata hakuma shuno. Kananinagi asalu mushkilata hakuma shuno. Kananinagi asalu malitu majujibu salam. Kananinagi asalu lifu de kulule shuno. Kananinagi asalu witu maju salam aliatu. Yakianinagi asalu witu maju salam aliatu. Kananina mazin salam tashukulu waziri. Anina mazin tifakia tashukulu naib rais. Anina bigatabanin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yaki junubin bigatabanin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Anina di asalu mushkila bitakum shunu. Santi Gideon di asalu se mushkila bitakum shunu. Nasika di asalu mushkila bitakum shunu. Yaki ya alam di asalu se mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasin, ya mu'minin, ya mutaman madani. Ta'alu nugani fulada kulana fi round table. Ta'alu nugani fulada kulana fi round table. Ninadali ta'alu nugani fulada kulana fi round table. Wana suma shakil tabele tena. Ikhlas wa aman. Wana sugati ata junud kulana zeyal junud. Wana suma shakil tabele tena. Begel pawahid. Wani asalu nufus na kaman. Yake mushkila da bada minwen. Kalina asalu nufus na kaman. Zesi yasin. Kalina asalu nufus na kaman.
insecurity da jahilin wen kelina asalu nufus na kaman mutu da jahilin wen kelina asalu nufus na kaman kerahia da jahilin wen kelina asalu nufus na kaman kebelia da jahilin wen kelina asalu nufus na kaman kalam fasade jahilin wen kelina asalu nufus na kaman yakamu watade jahilin wen kelina asalu nufus na kaman zulumu badunde jahilin wen عشان كده جينا بكلمه أنينا مازين سلام تشكر الوزير أنينا مازين تفاكية تشكر نائب رئيس أنينا بيغتا بانين كلامو قسمو سلطة وما في سلام ياكي جنوبين بيغتا بانين كلامو قسمو سلطة وما في سلام عشان كده كلنا جيبوا سلام سلام الحقيقة سلام في بلدنا سلام دي وحيدنا سلام الحقيقة ويلا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع جنوبنا فوق سلام الحقيقة نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة كلنا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع بلدنا فوق Peace and unity is more important to our country. يا شكرا كثير أخواني وأخواتي. أنا بسلمكم كلكم في شمال جنوب شرق غرب بتاع جنوب السودان، وبسلمكم كلكم أنتم حول العالم. أنا بيصلي ودايما عندي أمل شديد، فعشان كده دايما أنا بحاول أجي مع كل الرفاق بتاعي بنتكلم عن قضايا بتاع جنوب السودان. أنا بسلمكم في يوم بتاع أحد بتاع الليلة أو يوم اثنين بالنسبة للناس في أستراليا. احنا لما قاعدين نتكلم عن قضايا ده يا جماعة ده ده كله التوية بتاع الشارع والتوية بتاعنا احنا كجنوبيين، عشان احنا نعرف انه ال ال الخطأ وين، so we can know exactly where is the wrong that is focused in our issue in Republic of South Sudan. So it's very important for us to discuss this. As Kiir is one of the commanders who was fighting also along the other, South Sudanese for the liberation during the war of liberation. But now he came to power, he has failed totally, as if he was not among those people who are having those vision of Sudan. Of course, the big vision is Sudan. It wasn't South Sudan, by the way. Vision of South Sudan is absolutely a vision of 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 the separatists. My brothers and sisters, why we are talking about this topic of today, which is J1 internal struggle, the rise, the continuation, and the fall of Kir regime. Why do I want to talk about this? Because we can see how now they are fighting. Although some of their supporters here they want to cover it up. That's why from time to time they will bring a different topic just to divert the attention of the people of South Sudan completely from the real issue. It's a serious case, my brothers and sisters, and why we are failing. Even we are losing our international partners or strategic partners like United States of America. Is a country that is stood without
United States will not be able to have Republic of South Sudan. Or even if we did not, like if the United States did not stand with us, and plus the other international partner like Troika, what have you, South Sudan will not have, or even the SPLA will not have signed a comprehensive peace agreement, which is actually one of their achievements. They would have actually remained in the bush, because after the fallen of the Eastern Bloc, what has happened during that time? Of course, uh, Garang now has to use his strategy to switch, to go to the Western Bloc, which is America and the rest of the Western countries. And those countries stood. Why? They also have a clear vision that they knew, of course, South Sudan, uh, something that we need to understand. Those Western countries, by the way, they already have their long strategy about the entire Africa, the rest of Middle East. Middle East. There's no continent even called Middle East. ما في حاجة اسمه Middle East. في حاجة اسمه Asia. There is Asia, and you have Africa, Europe. We have let's say seven continent. But the reality is those countries, they already have the strategy, long term strategy about when and where those countries will always be split and so on. In our case, يعني في case بتاعنا في ريبابليك السودان الظروف كان مواطية إنه أمريكا كان يتدخل بعد سقوط معسكر بتاع الشرق. That's why Gering, when he switched to America to talk to American for help and so on, of course the American as well, they have intention, and plus also they were seeing South Sudan as countries زي ما انا ذكرت قبل في one of the topic، وده كلام انا ده بس اوضح عشان يكون زي نوع من مقدمه. they have seen انه جنوب السودان ده الدولة الممكن بيعمل على، يعني هو حاجز لعدم توقل الإسلام السياسي أو فندمنتاليش اللي هو الإسلام السياسي اللي هو احنا بنعرفه، اللي كان برضه في السودان في الدول كتير كان it was emerging during that time. ما تنسوا بوجود you know اسمه شنو كارلوس، خليك من كارلوس، وبرضه كان في كارلوس طبعا ده زول إرهابي معروف، لكن برضه عندك اسمه ده من بن لادن كان موجود برضه، وده دافع انه جون جرن يضرب على وتر ده شديد عشان هو يقدر يستفيد من التجربة بتاع انه هسه هو غير من معسكر الشرق اللي هو السقوط بتاع السوفيت يونيون اللي اتشتت الى دويلات في التسعينات. بعد ده قام يتحول لمعسكر بتاع الغرب، مع انه هو كمان غير حتى الفلاج الامين النجمه كان احمر غيروا له بقى اصفر. طبعا ده سياسه كده، هو يستخدم ده سياسه بتاعه. وبعد ذاك احنا اتحولنا لمعسكر بتاع الغرب. في الكلام ده كله لما احنا نيجي نتكلم ليه انا جبت المقدمه ده، لانه الكلام ده كله هيكون فيه تداخلات المجتمع الدولي الممثل في امريكا اللي وقف معانا وقفه طويل، لانه هو عارف جنوبيين ساعه احنا كنا عندنا قضيه، وفي نفس الوقت امريكا عارف بانه هو ذاته المخطط بتاعه انه الجنوب ده هينفصل اي يوم، ده ما دار له اي حاجه. عشان كده تدخل لما جاء حتى قرن لما طلب المساعده منهم قالوا لقرن انتوا تجوا كوحده ككتله. هو عارف بانه اصلا الاس بي كان واحد انشقه، عشان كده حصل عمليه بتاع الوحده اللي كان ادى الى توقيع اتفاقيه بتاعهم ما بين قرن ودكتور رياك مشار اللي هو مجموعه بتاع سيم ومجموعه بتاع اس ال ام، جو مع بعض بقى كونوا حاجه اسمه ياهون كونتينيو باس ال، وتم تضمين حق تغيير المصير برضه في الاشكاليات ده كله. ده جانب. الجانب الثاني عشان احنا ليه نتكلم زي ده، why we are talking like that and why we are explaining this to you my people, the J1 internal struggle, the rise and the continuation and the fall of the Kiir regime. ليه تغيير why Kiir actually has lost a lot of regional support, although بس عنده في countries الواقف معه كتير. يا تعرف كينيا يومين ده قاعد يلعب كارت بتاعه، لأنه كينيا was want to also to prove to itself that it's much stronger، لأنه تعرف جنوب السودان ده بقى عامل زي البنية اللي لسه جيت يسوع أي زول ده يجي يقنع
you know, جنوب السودان بطريقته كير طبعا يا بنية ده لأنه the way he's handling South Sudan, he's not he and his group, they are not taking South Sudan as a country. They're taking South Sudan as their own property. That's why bishilu gurush sambala be amulu shunu munu ayan bijuru gurush shunu. This is what is taking place in our country. But let's let's come to the point here. The crash of the Garang, John Garang plane. This one has actually changed everything. Why? Because the assumption was, of course, the coming of any government to be ready. Mafruit, when Garang has died, my brothers, I still did not open the, please, I still did not open the hand raise. I can see people are already raising. I'm still making presentation. Please sit down and listen so you will be able to share your view later. Okay, so this here, the assumption here, of course, Kiir in power, he now took a power, although he was not ready. The guy is not ready mentally, administratively, politically, what have you, everything that he's not ready at all. The guy is not ready. And you can see the result after 19 years. JJ, Gigi, please, I'm not ready to take anyone now up. Let me present. Yeah, so all this, Kiir was not ready. Of course, during that time, why did I start with that? Although I will still go to a little bit to the time when Garang hand over, the torch to him. Of course, when Garang died, that accident, by accident, things supposed to be ready. Like if he died as a movement, when you listen, 91 years fighting a liberation, will give you justice, equality. When you hear this notion, naman tasma shaarad da, ita kan gasma shaarad da, you feel wow, those people are ready. Kan jabo ay zol fiyum, tawali they will take power here. Things will be good for the people of South Sudan, as we all were having this. Also, we were living in this imaginary world of SPLM. We thought they were all ready. يعني كان انت شلت واحد منهم كان خطيته بيعمل اي حاجه. ده حاجه احنا خطيناه كان زمان ده لانه احنا كنا بنتخيل when you listen to them to say oh those people are ده ناس خطيرين جدا. I'm not undermining them all, but انا قاعد اتكلم اللي انا so far شفتهم في الطريقه بتاع اداره بتاعهم الاشياء. So anyways, uh, here Garang now died, and then suddenly somebody happened to be president. It's by accident. He was not ready. He did not have that dream in his mind. Makan Indo. It just happened that there is something called hierarchy. But not because of hierarchy, because John Garang himself, during the time when Kiir rebelled against him in 2004, because Kiir is always depending on this kalam bita swata, gossip, galana simit garangdari amale kida ana simit kida ajat bitaw zay to kan tasma ana ga dasma fi galo kida ana galo kida. This kind of attitude طبعا هو as a هو زول بتاع استخبارات، لكن هو زول بتاع استخبارات لانه شغال بشكل تشامرات، ما شغال استراتيجيكلي ethically مع شغل بتاع الاستخبارات الحقيقي. يعني انت الليله، ما انت الليله لما تكون زول بتاع استخبارات حاجاتك كله بيكون حاجات مكتوبه، حتى لو في كلام جابوه كده ولا كده things will always be organized. انت ما بتعتمد للصواتات دائما، صح انت بتعتمد لبعض information، لكن انت ما بشكل بتاع صواتك، because at the end of the day you want to actually create some professional people at the end of the day عشان هم ذاتهم يجي يتبعوا نفس خطواتك عشان هم يشتغلوا شغل نظيف. although انا اعرف بانه شغل استخبارات ده شغل وسخان في كثير من الاحيان. So now he fall, he become the government. Garang died, Kiir become the government. Kiir was not ready. Usually the organization that has structures will be organized normally, will be well organized. Like for instance, يا ناس يعني احنا مثلا انا ودومني
كويس. احنا ناس منتسبين لموفمنت. في داخل موفمنت ده بنعرف الكفاءات بتاعنا، منو يا بيقدر في حاجه كده، او منو is capable. حتى لو في زول is not capable to that extent، انت بتقدر تجيب الكوادر المعاك الكويسه اللي انه شنو يقدر يساعد عشان to achieve whatever people want to achieve. لانه at the end of the day you will work as a team. ده المفروض ده شغل بتاع حكومه كده. كير لما جاء في الباور I'm just starting here يا جماعه. طبعا when I say the rise, he now rise as a president. عشان كده انا خدت قلت a rise and the continuation. Now he continues as a president, and then the fall of Kiir regime. ممكن أنا fall ده ممكن يكون assumption، لكن I'm trying يعني ممكن يكون ده توقعات، أو إنه أنا قاعد أحاول إنه أشرح ممكن شنو هيحصل. شفت كيف؟ based on الأوضاع اللي فيه. And then now the, he rise as a president, but he rise as a president, he could not achieve anything. هو ما عارف، لأنه first of all emotionally he was not ready. Politically he was not ready. And also when you go to the administrative، ما انت لازم الزول الرئيس انت لازم يكون زول اداري برضه. هو اداريا هو فاشل، ما قدر. واحنا شايفين الكلام ده هسه، عشان كده ما قادر يدير الدوله يعني مع الاسف. وبعد ذلك طبعا اللي انا قلت انه المفروض في structure بتاع موفمنت، بمعنى اي زول كادر في داخل موفمنت ده كان جابوه من كوادر السياسيه ممكن ينفذ الكلام ده. لانه ليه؟ لانه في فيجن قاعد. ما انت الليله بتنفذ الحاجه الموجود في فيجن ده. what actually the aim of your movement بتاعك كان داير شنو in terms of security, in terms of education, in terms of all the services, in terms of the army itself. How many armies شنو constitution حاجات ده كله. And how do you want to go about with the country itself. انت تقدر تمشي كيف. Now Kiir found himself become the vice president of Republic of Sudan, and also deputy president or vice president, and then he's also the president of Southern Sudan, because the Southern Sudan, if you realize, from the 2000, based on the comprehensive peace agreement, now South Sudan was completely given to the SPLM. Even the army themselves, by the way, they were moved until the border of 1st January 1956 for Hudud Bita. And then there was also even army that come في حاجة اسمه joint integration force between يعني بعض army بتاع شمال وبتاع جنوب برضو لمهم عشان ده يكون نواة in case if there was a unity. لو result ده طلع unity، لكن since كانوا طلع انفصال، بمعنى الاس بي اوتوماتيك كان المفروض يبقى جيش بتاع الدولة، المفروض يتم تدريبه ويكون عنده العملية بتاع عقيدة قتالية، وبرضو بيقولوا الميلتري doctrine as a united forces the Republic of South Sudan. So then here, my brothers and sisters, of course we know in 2004 John Garang realized that the situation is more political than he knows. That Kiir is because he knows that Kiir now will take power. He also told Kiir, Kiir was during that time want to cause يعمل تمرد. Imagine that was in 2004. فاضل بس كم بروتوكولات منه واحنا داخلين في 2005. Imagine لو كان حصل يعني اسم شنو ده اللي هو انقلاب بتاعه ده استمر كان كده. Imagine as after احنا وصلنا في سنوات الأخيرة، في السنة الأخيرة منه comprehensive peace agreement، لأنه البروتوكولات بيه قاعدين يمدو مachakos، بروتوكول تاع مachakos، نيوكي، ناكورو، whatever. البروتوكولات ده يزول بيجي عندك مالك أجار مدى بروتوكول بتاعه برضو عبد العزيز آدم الحلو مدى بتاعه، وعندك بردك اسمه شنو ده دينغ لور، وعندك security arrangement pagana mom، وعندك نيال دين برضو. اي زول كان بقى مدى بروتوكولات دل في فتره ده. فاحنا وصلنا بقى في 2004. ايماجين كان لو حصل حاجه اسمه انقلاب فتره ده
السيريوس البيجا بلادي انقلاب، لكن في فتره داك انه تم احتواء هذا الانقلاب. قرن بذات نفسه وعارف انه السيتويشن ده صعب، لكن هو عمل انه قال خلاص انه كير انا عشان هو داير يبرد الكلام بانه انا كموت انت بتاخد طبعا اوتوماتيكلي عشان كير هو منو في هايراكي بتاع حاجاتهم بتاع اسفل انه المفروض. لكن في حاجه تانية، كي قرن ليه قرن عارف بانه ده the next step is a political move. بمعنى دار انسان سياسي عشان يقدر يحكم يعني يقضي الفتره ده فتره بتاع 6 سنين ده منه في اتفاقيه ده كويس. وفي the same time في بريشر مع زي الجماعه بتاع الجماعه اللي كان بتاع بارغزال اللي كان بورا بتاع اسمه شنو ده، ورا بتاع اسمه شنو ورا بتاع جون جيرن امين بتاع كير كويس. اها of course there are some people who are not happy زي عندك late General Edward Lino Abe, may his soul rest in peace. we really want to honor him and respect him لانه ده زول الوقف عديل قال لقرن كيف زول انت تختاره وزول ابيض ساكت مخه ابيض جوا هناك ما في حاجه. ليه؟ لانه ده مسؤوليه. ادوار لينو ابي الله يرحمه كلامه كان صح، لانه ده مسؤوليه بتاع دوله، ده ما حاجه ساكت. انت الليله جاي غوريلا فايتر، انت ما عندك اي اكسبيرينس يعني يسلموه كلامنا ما بيكون صعب. لكن قرن طبعا هو عارف الفتره ده، لكن احتمال هو خاطر في باله بانه ممكن بقيه بتاع المجموعه ده ممكن بيجي يساعده يساعد الجماعه ده ان كيس حصل اي حاجه كويس. وفي نفس الحاجه في حاجه تانية لسه خلينا نمشي كده نمشي ستيب ستيب عشان معلومه يوصل. and then قرن ذاته انا متاكد 100% قرن اعرف بانه if something happened to him in Kiir took over Kiir will not succeed. هو عارف كلام ده كويس. شفت كيف؟ although يا هو طبعا ادوارلينو ما كان مرتاحين عندهم صح لانه ادوارلينو هو ما زول بتاع استخبارات وكان بيعرف حاجات كتير وبيعرف كير ده طبيعي بتاعه شنو، كان قاعد يعمل شنو اكتر حاجه. that why بعد ما قرن مات جا بقى جماعه بتاعهم يا هو بتاع بارغزال جروب ده جاء اللي هو ترايبال جروب ده جو بقى معاهم سوا وقفوا. المجموعه ده يا جماعه طبعا لاحظ كده، لاحظ في حاجه you have to remember something from 1999 1999 واحنا داخلين في 2000 لسنه 2000 طبعا البرتغالات ده بدا مدى SPLM has reduced their wars يعني حروب بتاع SPLM قل شويه. ممكن اخر منطقه ممكن جاء تم تحريره تقريبا دراجه ولا حاجه لما كمان ده اللي هو اسمه شنو ده الجفرنر اسمه منو ده رزق زكريا، ده بيكون اخر منطقه ممكن حاولوا، ده كان محاولات وكده. لكن انت كان لاحظت في الفتره ده مين بدا من 1999 انه الحرب بالنسبه لاسفل they have reduced. ليه هم قللوا؟ لانه بقى هم منشغلين they are now focusing more with creating more of committees. لانه committees ديل يعود بمشي يمدا بروتوكول بتاع بتاع security arrangement، بروتوكول بتاع اسمه شنو بروتوكولات دي كتير ذات I have it somewhere here. Yeah, I hope I still have it. Yeah. لانه بروتوكولات ده كتير يعني فقط عشان ما تشتت بالكم. في بروتوكولات ده كتير security arrangement، بروتوكول بتاع مناطق الثلاثه، بروتوكول بتاع شنو بروتوكولات ده كتير اللي كان قاعد يمدوا فيه. بالتالي الاس بي ال كان مشغول في they are creating those committees عشان انه يجهز نفوسهم كان لبروتوكولات اللي قاعدين يمدوا، لانه هم بقى مجهزين نفوسهم. and then again الناس البقى قريب ما طبعا قرن خلاص مات كويس، نقول خلاص قرن مات. انا بس قاعد نوضح لكم هنا كير now arose as in the power او raised in the power. في ناس برضو وقفوا معاه البقى now they supported him، ناس زي ناس دومينيك ديم، ناس زي جاسينياي، الناس بتاع بارغزال ده
كله ديل مجموعة ديل دخلوا ناس بونا ملوان ناس منو ديل ناس الجو جام لانه ده جروب بتاع من بدري. انت كان قعدت كده انت بتعرف جروبات ديل كلهم حتى اكيد ده ناس اكيد ده ناس بول مالون ناس منو ناس اليو لانه ده انت بتذكر لما كان برضو حاجه اللي كان حصل انه ده انقلاب اللي كان برضو مجموعه ديل هم دارين يعملوا في تسعينات 98 والحاجات زي ده المنو جرنجا عمل تغيير شال دومينيك ديم برا من كجافنا بتاع كابويتا لانه كان في الشغل ماشي طبعا دول كلهم جروب مجموعه ده اللي هو ناس جاسينياج ناس دومينيك ديم مع مجموعه بالذات نفرين دل اكتر حاجه كانوا بيجا يعني الناس اللي عاملين نفوسهم they are giving advice to كير الله يرحمه anyways يا طبعا في 2008 طياره بتاعهم وقع ودومينيك ديم كان فتره اللي بقى وزير الدفاع بتاع جنوب السودان وانتوا عارفين الكلام ده you know their death by the way was able now to bring some new players يعني الناس زي ناس توردين ناس بونا ملوال كمان بقى زيادة فيه although بونا ملوال كان فيه لكن those now become so close. That's why sometimes we ask ourselves ناس توردين ده ناس منوزل ما ديل جماعة بتاع مواطنة وطني كويس. وبعدين ممكن توبيك تاني الجاي ممكن نتكلم عن تركيا وكمان يعني نتكلم عن تركيا وما بس عشان كشخص لكن دارين نشوف انه تركيا اللي هو بيلعب يعطي دور ولو هو طلع بيحصل شنو ده ما توبيك بتاعنا ممكن نتكلم عنه في زمن تاني عشان احنا نبنى ذاته تركيا ده هو قاعد يلعب يعطي دور وهو بدأ وكيف وجا كيف ذاته محل الكلام ده قبل كده انا اتكلمت عنه قبل 3 سنة ممكن نودع او 4 سنة ممكن نودع كمان بشكل اكتر. اوكي سو هنا الكاركترز ديل لما ماتوا دي ديمايس اللي هو دومينيك ديم وجاسينيه الله يرحمه. وباي ذا واي لما جرانج مات في ناس احتفلوا جزء منه يا ناس ديل ذاته بالذات ناس جاسينيه ده كثير منهم هم ده سيلبريتد هم شربوا لما وزعوا حلاوات وفتحوا شامبين وواين وشربوا احتفلوا. انت تستغرب ده كيف يعني حاجه عجيب جدا. عشان كده انا كان اقول انه حركه شعبيه ده تناقضات الأدى إلى دمار بتاع جنوب السودان. هو في ذات نفسه مش كان التول قال to change the same time is a tool of destruction of Republic of South Sudan and the fabric of Republic of South Sudan based on their contradiction اللي هم مشابوه هم رجعوا بنفس contradiction ده even بقى معقد زيادة. So let's come here. أسا لو احنا سألنا نفوسنا now the new players now have come in ديلاك بعد ما ناس جاسينياي دومينيك ديم ماتوا وما شابه ذلك now بقى في new players هم جو جماعة بتاع مؤتمر وطني وإلى آخره. زائد إنه ناس جين كانسل ده برضه يلتف حوله. لكن سؤال اللي بيسأل نفسه هل جماعة المؤتمر الوطني ساهموا في موت بتاع أو ساهموا يعني جماعة بتاع المؤتمر الوطني بتاع جنوب السودان ده أنا داير نسأل ده سؤال. أنا ما قلت حاجة أنا ده سؤال. جماعة بتاع المؤتمر الوطني الجو دخلوا ياو بعد ما ناس جاسينياج اختفوا هم يا ذاته بقى أكتر حاجة جام كير. هل الجماعة ديل جماعة بتاع المؤتمر الوطني ده ساهموا في موت هذان الشخصان أقصد دومينيك ديم وجاسينياج؟ ده سؤال. أنا ما قلت حاجة أنا قاعد نسأل. أنت بتعرف تعالوا قولوا بعدين. أنت بتعرفوا عمل في فيديو بتاعك. أنت بتعرفوا قولها هنا بكون مسجل باسمك. هنا بعد ما كلام ده حصل تعال هنا لجرن جروب لأنه أنت بتستغرب إنه لو هم كان كلهم كتيم and that's why I'm saying SPLM is not an organized movement. They divide themselves along whatever mean هم في bush. عشان كده they fail in the first attempt to rule the country. لأنه لو أنت قاعد 21 سنة في movement ده يجي يجيب لك دولة في أول تجربة أنت تسقط فيه بمعنى something is wrong. For 21 good years أنت ما بتعرف vision بتاعك. المهم كأن نمشي قدام. جروب بتاع اللي هو بيقول له جرن جروب أو أولاد جرن وأشابه ذلك. ممكن نقول ناس نيال ناس باغان ناس ريبيكا نياندين ذاته فيو ريبيكا نياندين
ناس مجانا قد ناس even كوال مجان ما في فترة من فترات ده زول بتاع قرن. شفت كيف؟ طيب ناس ديل ليه حصل شنو بالضبط؟ انت كان لاحظت يا جماعه ده الطريقه اللي انا بنظر له كده. انت ممكن عندك راي بتاعك. This is how I look at it. I'm trying to analyze those people. ناس ديل جاهم a total shock. اغلبيه بتاعهم they shock. ليه؟ لانه اغلبيه بتاعهم كان قاعدين يعني they were looking at جرن كانه جرن ده بقى حاجه ما بيموت. لانه لو هم بيعرفوا بانه جرن ده انسان، لانه انت عارف ليه انا عارف بانه هم عارفين جرن ده انسان، لكن في الليفل اللي هم وصلوا فيه they forgot that this guy will not die. هم ما عارفين بانه زول ده يعني هم كنتوا امين سوري هم خدوا بانه زول ده ما بيموت. جرن انسان، وجرن ذاته في ذات نفسه هو عارف نفسه كويس بانه anything can happen to him. That's why he's always wanted to reach to this level انه to sign the comprehensive peace agreement. شفت كيف؟ ويوصل للليفل ده لانه هو عارف بانه لو حصل موت ممكن اسويلا ده will scatter. honestly لو كان حصل قبل ما هو وقع الاتفاقيه أنا وحصل موت بتاعه ده في غابه هناك، انا ما اعرف شنو كان بيحصل. لانه الديفيجن في داخل اسفل في غابه كتير شديد زي ما انت شايف كلهم شيلات، كلهم مجموعات براو جروب براو. بدليل لما نجوا في مدينه ما كانوا كتله واحد. انت بتشوف يا ناس زي لا يساو لكن قلبهم ما واحد، قلب رجل واحد من اجل جنوب السودان، من اجل المواطن، من اجل الكلام اللي هم كانوا قاعدين يتكلموا فيه ده. سو هنا انت بتشوف انه جماعه ديل وصل. انت يا جماعه انا بس في حاجات تانية ما اقدر اقول. يوم ما انت شفت الرجال قاعدين يوقعوا بصدمه، انا بعرف نسوان يا بوقع بصدمه. صح في رجال ممكن يجيهم سقطه قلبيه وشو، لكن راجل بوقع بصدمه صدمه بتاع كده ده اول حاله الحاصل مع مجموعه الثانيه اللي كانوا حاطين قرن انه قرن ده كانه الله ما بيموت. سوري انا ما قاصد انه الله ده، لانه في المخيل بتاعهم مو يصوروا كانه زول ده ما بيموت. لانه لو انتوا عارفين انه اي انسان في داخل موفمنت ده بيموت، بمعنى اي زول مفروض يكون جاهز لاي تغيير، لاي خطوه، لاي حاجه ده ميشن ادق له انت تنفذه، لانه ده مفروض كده. هنا ده جاب لهم شوك، هم وقعوا في صدمه شديد. عشان كده انت بتلقى انه كثيرين منهم ليه وما الليله انت كان شفت الجيارات اللي بيسموا اولاد قرن اولاد قرن ده، انت ذاتك بتشوف حاجه ده حاله ده فيهم. هم لسه عنده the shock of the death of قرن، لانه ما يتوقع انه زول ده هيموت بسرعه. ده حاجه ما للاسف ده الحاجه اللي حصل. احنا قاعدين نحلل الواقع you know يا هو the loss بتاع قرن ده عمل loss of direction. loss of direction لانه اي زول كان قاطع في باله انه قرن ده زول هيجي هيوقع الاتفاقيه وهيستمر لحد 2000 لحد 6 سنة ده، وبعد ذاك الحاجات ده هيحصل. ما خدتوا احتمالات ده. عشان كده direction is lost from both sides. ده هناك مشغول مع جماعه بتاع ناس دومينيك ديم ديل ماتوا، ناس جماعه بتاع مؤتمر وطني دخلوا ولخبطوا البتاع، وناس مجموعه ديل برضه هنا they still in this situation of disbelief that their leader actually has gone. ما للاسف الله يرحمه دكتور جون جارنج. احنا طبعا ما عارفين لو هو في كان برضه السيتويشن ده هيكون كيف. now هنا they were لانه هي this group they were also looking for alternative. شنو هسه هيحصل you know وزول اللي خطوه هناك ده او منو جارنج كان يختار كير، وفي مجموعه ذاته كان ما دايرين كير اصلا. صح عندهم انا ما مجموعه ده انا كتريزا ذاته لو انا كنت داخل قيادات بتاع اس بي ال انا ذاته بكون من مجموعه المدير كير. ما عشان انا بكره نو، لانه انا بعرف ما عنده capability بتاع leadership of the administration بتاع country زي ما احنا شايفين الرزال ده. لانه ما ممكن فضيها 21 سنه تشاكل في اقل من فتره انه كله فيجن بتاعك ده يتبخر كده. ما فيجن مفروض ما بيموت صح؟ اوكي كان نمشي قدام. دي صدمه خلى انه انوايد جروب of هي يعني ده خلى انه ده جماعه ده المجموعه بتاع قرن هم كتار، هم بقى شنو they in disbelief lost direction. ده خلى انه مجموعه بتاع كير مع مجموعه اللي دخلوه مصر جديد ده بقى شنو they hijack this guy. بقى في مجموعه بتاع جين كانسل، مجموعه بتاع مؤتمر وطني، there is international community.
there is a regional. Aizol big age Lekir as a man that is not ready for anything. Everything is new for him. Now Kir bigger whistle في مرحلة ذاته he doesn't know how to do it. لأنه في مجموعة بتاع NCP يجي يقول لك حاجة أنت بتعمله، في مجموعة بتاع جين كانسل يجي يقول لك حاجة أنت بتعمله، في مجموعة بتاع international community لأنه في promises they want to see what is there. انت ذاتك ما بتعرف شنو، وعندك ريجنز لانه الريجن ده كمان عندهم intention بتاعه. كير ما عارف هو يعمل الكلام ده، معروف انه الحاجات الدوميستيكلي زي بتاع ان سي بي ما اسم شنو ده، ما جين كاسل this is a domestic politics مفروض صح انت تتعامل معه domestically لانه ده حاجه داخلي مفروض كده انت كزول اداري كويس. ما احنا ذاتنا ان شاء الله كان ناس تريز ده بيشوفونا بس ده ما احنا بنعرف ندير حاجات، ما هو كده. معلش انا ما داير نغارق نفسي لكن I'm just telling you this is a domestic politics you deal with this جين كانسل مؤتمر وطني انت deal with it. كان انت leader انت كان جاهز and then you have a regional group as well who are coming with their own demand. دايرين عندك international ده انت بتدير معه كيف؟ ده foreign policy my friend. politically foreign policy انت داخل في اداره هناك ده شغل انت بتشتغله كده عشان زي في زول تاني قال انتوا ذاتكم قاعدين تدوا advices للجماعه. انا قاعد نقول advice كتير ذاتهم ما قاعدين يشيلوا، لو هم بيشيلوا بيطبقوه كان كويس. so ما تعب نفسك. and then again the international when Garang died, may his soul rest in peace, the international community, especially the US, they stood their ground. Why did the US stood their ground? Because they don't want this agreement to collapse. They don't want this agreement to collapse. That's why they stood their ground on with the South Sudanese. Even with Zamandak Makir, can I imagine? You're blessed. You have all those people next to you. They are standing with you to that time. Imagine Hase kullu hayat da kullu. You lost it. Let's go. The international community, but that US, they stood up and they decided not to let this agreement to collapse. That's why first thing itu lahasu haja ana bas عشان قبل ما جبت الفيديو ده انا كنت داير اوريكم فيديو بتاع ربيكا جرنج. مع انه ربيكا جرنج ده واحد ده في 2013 ولا 2014 في كلام وقال SPLM has lost direction. لكن في 2005 لما جرنج مات لاحظوا مسج بتاع ربيكا نياندينغ. why did she stood strong؟ امريكاني او شجعوه والنسوا معه وقال go and say go امشي عشان كيف؟ طبعا they wanted the American by the way. That's why I said without American a lot of things كان ما هيمشي كويس. a lot of things لانه الناس بتاعنا ديل الجودة هم فاشلين اداريا، ما بيعرف اداره بتاع دوله، اداره بتاع اشياء. فامريكا كان بينظر لحاجات بتاع مستقبل لانه هم عارفين ده هم يا ده ميد وايف ذاته بتاع بلد اللي اسمه جنوب السودان ده. امريكان هو الناس ما ربيكا نياندينغ لاحظوا كريتو في فيديو بتاع ربيكا نياندينغ when she stood she was talking يقول يا جماعه جرنج مات لكن فيجن بتاعه ما مات واحنا بعدين نمشي قدام. وقال كلام ده ليه؟ ده امريكان قال له زي ده وكان ربيكا نياندينغ تو والناس ما هو هيقول لكم كلام ده. American وقف لانه the American did not want the agreement to collapse. did not want that things. طبعا لو كده imagine لو كان موت بتاع جرنج ده حصل لما لسه كان ما وقع اتفاقيه ده لسه في غابه كان حاجات كتير هيخرب كلام شغل الكتير يشتغلوا ده كله هينتهي لانه هيحصل ديفكشن هيحصل خراب بقى ناس هيقاتلوا كتير ما هيعرفوا منو هيختار ده منو. الكويس انه في 2004 لما حصل الكو بتاع كير لما هو اجينست جون جران لما جاء عملوا مصالحه جران طوالي عمل شنو لانه هو عارف انه شغل ده هيلخبط لو هو عمل اي حاجه وناس قربوا خلاص دارين يمدوا اتفاقيه. وقام رفع يدين كير قال له لو انا مت انا شنو. وده على فكره ده كان حكمه منه لانه كير ده وكان هيخربها كان هيلخبط الشغل ده. جران يعرف انه الشغل الجاي ده كير هيفشل فيه لكن هو كان خاطب انه لو حصل له حاجه في ناس هو خاطب انه اصلا ممكن ما يحصل حاجه وهو he will continue.
ده كان حكمة من جرن لما قال الكلام ده لكير. هنا ريبيكا نياندين الامريكان يا شجعوا امشي يقول الكلام ده، وامريكان كان دارين زول اقرب لجون جرن، لانه اقرب زول لجون جرن في لحظه ده الا ريبيكا، وكان قال الكلام ده جنوبين هيصدقوا وهيسمعوا له في زمن بتاع بيكا بتاع جرن لما فات. عشان كده هو ريبيكا نياندين stood there she talk قول يا جنوبين وقول يا جماعه جون جرن مات، لكن الفيجن ده ما مات. the vision did not die, let's continue. وكده ده كان تشجيع، والله الناس اللي بتتصل ده كان تشجيع من امريكان وامريكان، لانه هدف بتاعهم ما دايرين الاتفاقيه ده يسقط، لانه امين تو كولابس، لانه ده كان هيكون مشكله كبير. هرجع ناس هنا لمربع الاولى. يا ربيكا لما قال الكلام ده عشان كده حصل شنو؟ امريكان نفسه حاجه تاني. امريكان حاول انه برضو to mobilize the region. The region is stood and they support the they supported, now they started to support the cause اللي هو agreement, this agreement to continue and to support the people of South Sudan. يعني دولة زي اثيوبيا، دولة زي now Ethiopia we give، وكينيا طبعا عشان الدولة اللي كان جمعوا فيه نيفاشا اولدو في زمن الحرب. اكتر الدول اللي وقف معانا ممكن اثيوبيا ويوغندا واريتريا، ده حقيقه احنا نتكلم. لكن كينيا ما كان وقف معانا كتير. كينيا بس جا ظهر في وقت بتاع لما كان بقى بروتوكولات الجامعه ده في عنده في نيوكي في ناكورو وفي نايفاشا. ده حقيقه اتقال كريديت يدوا للناس التانيين اللي وقفوا معانا فعلا وقفوا صح، اللي هو اثيوبيا اريتريا وبرضه يوغندا. طبعا دول ديل قام وقفوا، عندك اثيوبيا يوغندا وكينيا بقى عشان هو كان بقى مدى اتفاقية فيو. ما تنسى بين امريكا كان زمن داك شغال قاعد يدعم في ايجاد برضه، بيدعم في حاجه في امين في ايوه ايجاد وافريكان يونيون منظمات ده كله. عشان كده الريجون وقف. طبعا انتوا عارفين بانه جرنج مود بتاع جرنج برضه يا هو اخر زول لما هو كان قابل ده يوري مسيفيني الميتنج بتاعه اللي حصل مع بعض امباسادرز في ويسترن امباساد في يوغندا. ده الحصل شنو؟ الحصل انه يوري موسيفيني also he stood his ground، لكن هو لما جاء ذاته هو عارف بانه نازل كانوا شاكين فيه، جنوبين كانوا شاكين فيه. ليه هسه جنوبين لسه شاكين في يوري موسيفيني؟ يوري موسيفيني باي ذا واي لما هو جاء طبعا قرن لما مات في حاجه انتوا بكون ما لاحظتوا او بكونوا انتوا عارفين الكلام ده. قرن لما مات على فكره جثه بتاعه عملوا بو تورنج في كل مناطق، في كثير من مناطق في جنوب كان دي كاونتيز ولا دي المدن الكبيره ودوا فيه لحد جبال نوبه باي ذا واي، ودوا شالوه لحد مناطق في بور ودوا. يلا في ميتنج البجوسة بتاعه جابوه، يلا اخر مره يجي جابوه بقى في جوبا، لكن عملوا ما تورنج في المناطق ده كله وده لا دي جبل نوبه. انا ما اعرف كان انتوا عارفين الكلام ده. بجوسة بتاع جون جرنج ده كان عملوا كده انه طبعا لانه ده المناطق اللي كان بيعتبروا كمناطق محرره زمن ده، يا ودوه حتى لحد جبل النوبه وكده. وبعد ذاك جابوا جثه بتاعه لما كان في يي. لاحظوا في حاجه يوري مسيفني جه، ويوري مسيفني لما جاء وما جاء براه وجاء معه يعني هو كان جاء مع ديفيجن كامل بتاع يو بي دي اف. باي ذا واي هو جاء بديفيجن كامل عشان جاء حضر ذاته المراسم بتاع اسمه شنو بتاع اعزا بتاع جون جرن اللي هو بيك لما نعملوا سيرموني اجى بتاع اجى بريس في يي. هو جاء كان الناس اللي كان في يوم بيعرفوا الكلام ده بانه يوري مسيفني جاب جيش كتير، وجاب جيش كتير لانه هو عارف بانه كان برضه في ناس شاكين فيه، لكن ده برضه كان دعم لانه امريكان برضه قال له he should stand there to support الكلام ده، لانه if anything can will happen this thing will scatter بعد موت جون جرن. لكن الحمد لله وجا مات من مدار اتفاقيه. so يوري مسيفني جاء بديفيجن وجاء في اسم شنو ده في يي جاء طبعا بودي بتاع جرن لما عملوا تورنج وهي حاجه. وبعد ذاك جابوه بقى جابوه لحد جنوب السودان لحد اجى في جوبا سوري. طبعا ناس كتار قاعدين يشكوا في يوري مسيفني، في ناس لسه بوصف اصابع الاتهام. انا طبعا قاعد اوري بس انالايزنج الاتهام يوري مسيفني باعتبار انه طياره ده
حقهم هناك. ثم تانيا جرنج آخر مرة طلب هناك منه يا الطيارة ده وقع. برضو في اتهامات كتير بأنه حتى اللي هو جافل بن آدم منو هابل بتاع اسم تو منو بتاع رواندا ده كذلك بيتهموا يوري مسيفني، حتى بتاع أجد بتاع لورنس كابيلا برضه قاعدين يتهموا يوري مسيفني في كلام ده بين عنده الدين. so anyway ده ما موضوعنا. اها اللي هو احنا اتكلمنا اللي هو الصعود اللي هو the rise of President Kiir. Now let's talk of the continuation of the President Kiir in power. ما احنا قلنا rise now continuation استمرارية بتاعه في power. كير now مع جروب بتاعه اللي هم جو في power ده، جروب بتاعه mind vision mind on vision. لأنه جروب بتاع كير ده أنا داير نوريكم بس ببساطة they are not looking to South Sudan, they are not taking South Sudan as a country that belong to many people, and the country is supposed to be ruled by law, by institution, by that. Those people, they look at South Sudan as their own property. زي حاجة بتاعهم. You see? ده جماعة بتاع جين كانسل ده وبعد منه جماعة بتاع مؤتمر وطني بما كير جماعة المعاو ده. جروب بتاع ده mind on vision at all. No vision at all. لاحظ في فترة بتاع 2005 ده لما جرين مات هو كير بقى يستمر في باور. الخلى القاعد يقود جنوب السودان في فترة ده فيجن القاعد يقود جنوب السودان كان شنو؟ اقعد مع نفسك كده فيجن ده شنو؟ ده فيجن بتاع قوميين الجنوبيين من عام 1947 لانه ليدرز دل جزء التانيين فيه وجزء اللي كانوا موجودين اللي عندهم فيجن بتاع ساودنزم موجود. ده سبيريت بتاع جماعه دل يا حسب قاعد يقول ده ما بقى فيجن بتاع ايش فيلم ده بقى فيجن بتاع جماعه دل يا قاعد يقول بوري انه وي ار ساوث سودانيز. We need to determine our face. We need to continue. We are one people. ده حاجة ده يا كان قاعد يشجع إنت بتلقى حتى الجنوبين they were ready, they were mobilized in their mind. Although SPLM عنده كارت بتاعهم في النهاية لما جاب لما خلاص رفرندم قرب إن جاب بأجر mobilization بتاعهم اللي بيقولوا قال if you want to remain as a ده لما هم بقى جابوا مجموعة بتاعهم بتاع SPLM if you want to remain as a first class citizen vote for كده separation. انت شفت شعارات بتاعهم ايدين ده خطوه كيف باي باي شنو حاجات ده بدأوا من زمان. ولدو كان مفروض ما يعملوا حاجات ده يخلوا جنوبين يختاروا براهم مع انه جنوبين كانوا جاهزين. جنوبين اصلا شعوريا كده هم جاهزين. ولدو في تانيين كتار لسه كان هم بيشوفوا انه الوحده ممكن يكون جاذب لو فعلا النظام في المركز اثبت انه هاي الشغل ده شنو السودان ده يتم حكمه بشكل شنو بشكل يعني علماني وكده. وده حاجه اللي خلى انه حتى قرن اسم شنو عمر البشير بعد قاعد مع ناس يوري مسيفني لما بعد امريكان ما هو سالوا ده زمان بقى جاء فتره بتاع رفرندوم سالوه اسئله كتير انت بتقبل انه السودان ده يكون دوله علماني يجمع الكل؟ لانه طبعا في المخيله بتاع ناس عمر البشير انه الدوله ده لازم يتم ادارته الا مسلم يكون حاكم له. ده طبعا لانه ديل اسلاميين ديل متشددين هم بيشوفوا كده. هم بيشوفوا كده كزول المسيحي او زول ما من ما مسلم ده بمعنى انت ما ممكن تدير. شفت كيف؟ عشان كده لما كان سالوا عمر بشير انت هل بتقبل بعلمانيه الدوله في ظل السودان موحد كل الدوله ده تتوحد ولا انت ما بتقبل؟ وقال لك الجنوبيين كان داري يمشوا لكن هو ما بتنازل عن هويه بتاعه. قاعد تخيل هو ما بتنازل الهويه بتاعه، هو بيشوف هويه بتاعه اسلامي عربي طبعا ده مخيل بتاعه. وده ادى الى انه بقى الفكره كان بقى واضح. انتوا كان كلامي ده انا قاعد كده تلقوا معلومات ده كتير متداول حتى سو المهم كان نمشي جروب ده اللي انا قلت انه القوميين افكار بتاع القوميين من سنه 47 ديل اللي كانوا بتاع افكار بتاع ناس انيانيوان ديل والافكار بتاع القوميين برضو
يعني يدود افكار بتاعهم كان بقى في موجود قاعد هم عارفين انه شنو will determine our future لانه احنا we are going for this for South Sudan وكده. بقوا ما شغالين بفيجن بتاع مجموعه بتاع كير، لانه مجموعه بتاع كير ده اصلا برغم انه لانه ما عندهم فيجن اصلا. هم مشغولين بس دارين ياكلوا، دارين يتزوجوا، دارين بنات، دارين شنو، هم مشغولين في حاجات they don't care about the future of the country. That's why Junubin they guided themselves with the spirit of the those nationalists from 1947, the spirit of that vision vision بتاع 55 بتاع كم ده يا بيقى في راسهم يا قاعد يغودهم. That's why uh, uh, with that ideology the referendum the people actually stood. لأنه South Sudanese by the way كثيرين بالذات في الجنوب ممكن البرة شوية ما قعدوا زي like I said one time I was challenged by one family كبير ده في لندن. We were mobilizing. The one of the girl, she was very smart. She asked me, why do you guys want to separate the country? I was like, ooh, look at this one. That's too much. I told her, my dear, you're not going to separate here. And we're not going to separate the country. It's you. You will go and determine whether you want to vote for independent, for separation, or you want to vote for unity. It's your right. But we are coming here to mobilize you to come. And we want you to come to the center because the IOM will come with their documents and will give you more leaflets so you'll know what to do. But we are not here we are not here to tell you to go and vote for separation. Okay, I understand. You guys can sit. Let's go and make you some tea. Oh, that's good. As if they make a ratio. Like in Junubin, so funny. So Junubin كانوا جاهزين بالذات في جنوب هنا كانوا جاهزين من عارفين شنو من ما محتاجين لموبلايزيشن. هم ذاته كان يعني هم عارفين انه SPLM under the leadership of Kiir was not doing good لكن هم جاهزين بس let's do it. احنا شنو المهم احنا دارين شنو we want to live free. ده كان تفكير بتاعهم. افتكروا بانه الناس اللي في السلطه ده ممكن ناس فعلا they meant it when they were saying that we are liberators وده الكلام ده. anyways خلينا نمشي قدام سريع كده تاني. That's why ideology that was actually led the people and the people were ready, and that's why the independent and when they came later and they voted, they registered and they voted. Kiir, to be honest, Jama, Kiir supposed to be happy. Kiir is a lucky person. He came accidentally to the power. Number two, he has international support, the regional support. Okay? Now, he doesn't need to mobilize those people who are already mobilized from the spirit of their nationalists from the time of 1947 or 55 or 1972, or even from those of Anyatu or what have you, or even with some of the view from some individual from Australia. Kiir as a person, who can guide when? ما يولي حاجات ده جاهز. هو كان قاعد بيت لو قاعد في البيت ده ما هو لقاه جاهز. ده هو بناه كان؟ لا هو ما بناه. ده بيت كان بتاع حاكم بتاع الولاية الاستوائية. هو قاعد فيه بيت جاهز. انت عندك برلمان جاهز، انت عندك مباني جاهز. ما ده سبب اصلا جابوه اللي هو حكومة بتاع سودان ده يكون في جوبا، لانه جوبا اصلا هو كابيتال بتاع government of Southern Sudan، ما كابيتال بتاع South Sudan. للناس اللي ما عارفين just remind you. Yeah. So Kiir inherited everything. Inherited the country that which is ready. حاجات كان جاهزين. It's not that you have started from the scratch. انت لسه دار تزرع شجرة وانت لسه دار تعمل شنو. في حاجات تانيين جاهز انت جاهز فيه. But still Kiir, what happened? Kiir has failed. Kiir has failed. Okay? Now, his character as a person, he's not ready emotionally, politically, administratively. Zemana Gutta. That's why Kiir is continued to become confused. Why Kiir is confused? لأنه كير ما زول الجاهز
هو جاء اصلا صدفه، وما زول جاهز اداريا ولا جاهز ايموشنال ولا بوليتيكالي ولا اي حاجه في اداره، وما عارف اي حاجه. عشان كده بقى he become confused, he doesn't know what to do. ما الليله انت الليله كان زول جاهز، انت جاي الليله انت كان دخلت في بيت، انت درت انت بتدخل في بيت ده درت يعني to finish the house، انت بتعرف فكره انت درت تعمل شنو، درت تاخد يا شجر هنا، يا لمبه بجاي، يا سرير بجاي، يا ترابيزه بجاي، ليفي روم كيف، مطبخ كيف، انت بتكون عندك فيجن يا لون ذات انت دايره. كير ما عنده كلام ده. عشان كده لما يجي بقى هو confused ونص. عندك اثيوبيا بجاي مصلحه بتاعه، يوغندا بجاي مصلحه بتاعه، اريتريا بجاي مصلحه بتاعه، ريجنال مصلحه بتاعه، ان سي بي بجاي وما بيعرف، ما عارف هو يعمل الكلام ده كيف، لانه هو المفروض زي ما انا قلت انت بتتعامل مع ناس زي ان سي بي وجين كانسل. This is a domestic politics كويس. when you're dealing with the region and plus the international زي ناس يو اس، وبعد ده انت بتعمل معه ده اسمه شنو؟ ده فورن بوليسي، لانه ده بقى حاجه خارجي، خارج من حدود بتاع الدوله بتاعك. كير internationally انت you're using a foreign policy. هسه انت سالت نفسك في جنوب السودان ده الليله foreign policy بتاع كير شنو في السياسه بتاع the foreign policy of Republic of South Sudan? What is it? Is it only just buying people, bribing, bribe بجاي جيب ستيفن كي ادفع له قروش عشان يكتب ريبورت بتاع African Union تاني؟ هل just to buy some of the former retired ambassadors of US in East Africa, now they have their law firm just to pay them to go and lobby for you? they are all برنامج الفي. هل they are foreign policy؟ ما هو اصلا الليله لما تتعامل regionally بتعمل internationally you use foreign policy. زي foreign policy بتاع جنوب السودان شنو؟ تين تين تيمو خيال. The US now in foreign policy كده let's go and US. وانا قاعد اقول انه كير ده كان محظوظ، لكن هي اسفل هو محظوظ شديد. اي حاجه جاهز لك، اي حاجه كان جاهز لك، موضوع لك اتفاقيه جاهزه، اتفاقيه موضوع جاهز، انت جابوك في السلطه، انت بقيت قاعد، انت suddenly بيت انت قاعد فيه ده انت بقى نائب رئيس هنا وانت رئيس هنا في جنوب السودان برضه فل. والله حاجه عجيب. The US foreign policy started from Bush administration. لاحظ عشان كده انا بنقول انه كل الحاجات ده كير دمر كل شيء، وده يا دلامه بتاعنا، وده يا مشكله بتاعنا ذاته الحصه اللي احنا فيه، اللي احنا مفروض في الفتره اللي احنا فيه ده مفروض كان بيحصل لنا شنو؟ كان ظروف مره بينا كده، مفروض حتى هم بدونا جران او حتى بدونا لون ولا حاجه ناس دي، لانه هم معانا مين؟ جولتيك، هم معانا من بدايه. لكن هسه بالظروف بتاع كير ده باللخبطه بتاعه ده هم بيعرفوا فولم بوليسي how to deal with the other international president out there. واحنا محظوظين كده. imagine انت لسه ما بقيت رئيس دوله، انت بس نائب رئيس بتاع السودان، وفي جنوب السودان طبعا انت بقى شنو؟ يعني انت president of Southern Sudan، لانه هنا ده هاي ده جوز government of Southern Sudan، ده رئيس بتاع حكومه. لكن بعد ده كله في رؤساء بتاع دول زمن ده ما عندهم الحس. دول كان ده في افريقيا ده ما لقوا الحس انه يقابلوا رئيس الامريكي ذاته. هم قاعدين يفتشوا الكلام ده، بيمشوا كم مره they will not actually meet this president. and look president كير زمن ده لما جورج بوش في باور ادمنستريشن نادوا زول ده، نادوا كير وقابلوا. وده المفروض ده شغل انت بعد ذاك انت تلعب شغل صح. هو لما جاء هنا he went to US وده بقى invitation by the way، نادوه هنا مع امريكان دارين نشوف انه زول ده جرانج مات، هسه في زول تاني ماسك البتاع ده، دارين نشوف الفراسه شنو في تايوب بتاع ذاته في شنو. بريزيدنت كير لما جاء هناك طبعا ده bilateral meeting، although انت لسه انت ما بقيت زمن ده، انت ما بقى رئيس دوله لانه لسه ما حصل الاندبندنت زمن ده. كير لما مشى وده شوف ده في بدايتنا كان ده 2006 ولا 2000 كام هناك، لما مشى هناك طبعا ده talks between him ونادو في بيت الابيض، بمعنى دي this is acknowledgement. ليه ما لقيت بس to the people of South Sudan؟ لانه امريكا
عنده كان تعاطف خاص لجنوب السودان. شفت كيف؟ هنا مفروض هنا كير مفروض to show what Kir supposed to do here. وده كلام أنا قاعد نتكلم عن foreign policy. What he's supposed to do here? He's supposed to show his vision. The vision that how he's going to lead this period of time until, you know, the referendum, and then from there, if something happened like independent, and then how, yeah, and how it a vision bit actually you leading people, right? You're not leading bed gidat, hata bed gidat that or bed bita gidada gidada that you need to direct them. So sabah tatalla sabah the do mo yaklu ben tartani بالنهار ترجعهم الساعة 12 تطلعهم ياكل تك 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 اديهم مويه يمشوا بعد شويه تاني كده. في برنامج صح، في فيجن ذاته للكلام ده. كتير ما كان عنده فيجن لو مشي هناك. الحصل هنا شنو؟ The US was asking Kiir to give his vision. Instead Kiir عمل شنو؟ الكلام ده انا بكون ذكرته مره. مشي انا بقانا موم خلي بقانا موم يتونس. نازل نادو جيتا pacifically. لما هم جاي يجتمعوا معاك ده هم بيكون جلسوا مع الناس بتاعهم بتاع foreign policy، جلسوا مع الناس بتاعهم بتاع security، جلسوا مع الناس بتاعهم بتاع شنو شنو. everything is being documented by the way. في minutes بيكتبوا تحت كويس. ما ده ما شغل بس بتاع دافوري صح. مش انا هذا بقان مو يجي يتكلم يا اخي الناس دارين يسمعوا منك. they want to listen from you. they want to know what you have in your mind. They want to know what you have in mind. مش انا هذا بقان يتكلم. بقان ما رئيس. Pagan was not the leader. حتى كان هو أجر secretary general or whatever position who can feel. جماعة ده أصلا they brought you هم they want to listen from you. وده كان opportunity. احنا كان ظروف اللي احنا فيه ده ما كان حصل. مش جاب ده. جماعة ده كتبوا هناك بأنه زول ده ما عنده. He doesn't have vision. وأي حاجة وده حاجة أنا داير نقول للجنوبين. كان أي رئيس تاني في المستقبل كان كير ده مشى ما تخدوا في بالكم بانه كير ده بصراحه هيلقى اي حاجه وهيغير لنا. طول ما كير ده قاعد ما في اي حاجه هيتغير مع الاداره الامريكيه. هم حاولوا باي طريقه انهم دفعوا قروش دارين يعمل ميتنج كان مع منو 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 لحد ما كير يمشي بعد ذاك. لانه كلام ده مكتوب. next time لو في president تاني جديد لما تمشي هناك do not ask your deputy or your what to talk. It you speak for yourself. For people to know what you have in your mind. This is how bilateral, relation happen. When you invited there, you talk. إنت ما بتكلم زول تاني يجي يتكلم. ما they want to know إنت عندك شنو في راسك. ما إنت رئيس بتاع دولة أو بتدير حكومة بتاع دولة ده. So US هنا لما نظروا هم شافوا ليهم قاعدين يعملوا كده ليه US نادى كير زمن داك لأنه في مشاكل لسه كان ما حلوا. ما تنسى مشكلة بتاع بيه، مشكلة بتاع نوبا ماونتن، ومشكلة بتاع بلو نايل لسه في قضايا عالقة. وأمريكان هم كان they want to see the vision how now Kiir will go with this. You see, those unresolved issues. كير بقى لزق كلام ده لباغان من هناك. جماعة يعرفوا بأنه زول ده ما بيعرف. After the independent, that was the visit before the independent. Now Kiir went there after the independent. That was also a good chance. لكن after independent ده بقى في زمن بتاع منو؟ بتاع باراك اوباما. الاول ده كان جورج بوش. لما هو ماشي هناك he was invited there. كان في قضايا تاني لانه قضايا ده كان براو. this is another issue. ديل هم دارين يشوفوا انه كير هيمشي كيف مع قضايا العالقه ياهو ابيي نوبا ماونتن وكلام ده ناس امريكان كان دارين يعرفوا الكلام ده. بقى في الزمن بتاع اوباما كير بقى رئيس. He was invited. Now the situation is different because it's independent. But there is still two issues. في issues ما تنسى انه زيارة بتاع كير الاول اللي هو ميد جورج بوش في ملاحظة كتبوه هناك. والملاحظة ده هيفضل دائما هناك لكير. هم هيعرفوا بانه زول ده ما جادي، زول ده ما عنده فيجن كويس. هنا ملاحظة الثاني اللي هو مش قابل إدارة بتاع أوباما وقابل أوباما. وانت عارف لما بريزيدنت بقى
ita لما تجي تقابل رئيس بتاع امريكا او الدول ديل، في الدول ديل كله انا اقدر اوريك هم بيكون اوريدي عارفين هم جايين يتكلم معاك في شنو، لانه بيكونوا ونس مع زول بتاعه بتاع سكيورتي، زول بتاعه بتاع فاينانس، زول بتاعه بتاع فورن بوليسي، كل الحاجات ده عملوه جاهز. فهم لما يجي يتكلم معاك في قضيه بعين when they are coming to talk to you specifically about something, you have to know that actually they are focusing on this particular thing. كان سألوك انت بعدك تتكلم based on شنو الحاجه اللي فيه، لو انت بقى عندك حاجه قدرت تتكلم فيه اللي بيخصك انك علاقه بتاعك انت also you put it في شكل شنو، في شكل فيجن، في حاجه واضحه عشان انت people will understand here. يعني نمشي احنا قربنا. Here the new of course situation is the independent. Kiir was invited there. There is unresolved areas of issue of Abyei issue بتاع Nuba Mountain وبلو Nile. The US want to know how Kiir will handle this situation لأنه ما تنسى إنه السودان كان was also putting pressure لما كان في حاجة في مشاكل قاعد يحصل السودان برضو بيجاي بوري بإنه يا حاصل كده كده. ديل كمان هم طبعا ما قال عشان هم ما عندهم ناس اللي هو أمريكان ما عندهم ناس كان متابعين فيه، ما ساتلايز في ساتلايز قاعد يشوف حاجات ده كله. You see? So US want to see how Kiir here will handle this situation. لأنه US كان متابع كلام ده شديد، لأنه US was already engaged في issue بتاع دارفور. مشكلة بتاع دارفور هم بيجا فيه، فهو داير يشوف إنه أبيعي ونوبا ماونتن وبلو نايل ده ناس كير وصلوا فيه كيف. America was so caution because في حاجة حصل ما تعرف SPLA بعد ذاك كان بعد independence I mean في فترة اللي هم جو ومنه هم قام عملوا كتائب بتاعهم ده اللي هو 11 division. كتائب ده كله تا SPLA ده كله نظموه عملوا 11 division. في division في division number 11 و division number 10 ده number 11 و number 10 ده ما كانوا في ساوث السودان. في 2 ديفيجن ما كان في ساوث السودان، في بلو نايل وفي نوبا ماونتن. ولما الاندبندنت حصل 2 ديفيجن ده بقى بهناك كويس. so لما separation حصل the 2 division كانوا بهناك بالسلاحات بتاعهم واي حاجه. وخد في بالك كلام ده طبعا ملف ده بقى في تيبل لامريكان. imagine في during بتاع اجر independent ده for the past 5 years ما that's why انه مشكله لما سالوه بوش سال كير في البدايه هناك لانه ما عارفين القضايا العالقه ده كل فرص ده مفروض كير يتكلم. انت لقيت فرصه انت قعدت قدام رئيس الامريكي ده قول له يا براذر او قول له يا صديقي هناك تقول له بانه الجماعه ديل يعني ايشو بتاعهم ده طبعا دي ناس احنا هم شاكلنا سوا معاهم وكده وكده. عشان كده لما الانفصال حصل هم بقى اخروا بهناك وهم بقى بهناك في الدولة الثانية واحنا بقينا بجاي ديفيجن 2 ديفيجن ده بقى بهناك. imagine يعني after the independent لحد 5 سنوات لسه جنوب السودان قاعد يدفع ل 2 ديفيجن ده مهية بتاعهم. This has actually caused a problem between Sudan and South Sudan. انتوا كان لاحظتوا كان نغنغه كتير من ناس عمر بشير بانه لازم يكون في فك الارتباط ما بين SPLM شمال و SPLM جنوب. لانه for the rest of the 5 years you keep on paying that. انت ليه بتعمل كده؟ انت مشيت قابلت الامريكان، انت قابلتهم ليه؟ انت بتعمل حاجه ده المفروض انت لو وضحت لهم بانه يا اخي الناس ديل هم طبعا حاربوا معانا هم لكن تابع الشمال بقى كان حصل اندبندنت. وده الخطا اللي جرنج وقع فيه. المفروض الاسم شنو ده ريفرندوم بتاع مناطق المشهوره بتاع مناطق الاثنين ده زائد ابيعي كان يعملوا اول قبل بتاع جنوب السودان
لانه بتاع الجنوب اصلا معروف، لانه ابيع ده حاجه خاص معروف انه شعب بتاعه الجنوبيين. لكن اتنين مناطق ده جبال النوبه والنيل الازرق ديل، ناس ديل برغم انهم هم سودانيين تابعين للجغرافيا بتاع السودان الحالي، وهم شاكلوا معنا. بالتالي انت المفروض تضمن انه الناس ديل خليه يدخلوا في مشورة الشعبيه بتاعهم اول، بعد ذاك هم يختاروا، لانه بتاعنا ده بيكون ايزي. لكن انت بدات يعني قرن بدا بتاعنا بالعكس، وده الخطا اللي حصل. وانا قاعد اشوف انه ده على فكره دي betrayal is a betrayal from us as the people of South Sudan to the people of Nuba. شفت كيف؟ المهم اوباما طبعا لاحظ انه هو يتكلم told Kiir to stay away from that case بتاع السودان ده. قال له يا اخي انت you need to stay away from the case of the Nuba Mountain and Blue Nile. ما جاب سر امريكان، ما جاب سر بتاع ابي. ليه؟ امريكا عارف بانه ابي اصلا مشكله بتاع اصلا ابي اصلا تابع للجنوب، عنده بروتوكول بتاعه خاص. لكن يتكلم اكتر عن those two areas، لانه كير في الفتره ده كله كان قاعد يدفع مهيه لمده 5 سنة، فتره بتاع 5 سنة بعد اندبندنت لسه قاعد يدفع. فده سبب انه انت قاعد تشوف انه ال NCP في شمال كان شغال برضه قاعد يدعم بعض المعارضات اللي كان زمن ده الميليشيات اللي كانوا في خرطوم ده كان قاعد يدعم. ليه؟ لانه كان فتره ده شغل ده ماشي. So Obama, President Obama told Kiir to stay away from that case جبال نوبة Blue Nile. كير مفروض هو يستخدم حكمة. ما that's why أنا أقول إنه كير is not wise enough. كير is not wise enough. هو مفروض يستخدم حكمة. أنت جيت قعدت والناس قول لبراك أوباما، لبريزيدنت باراك أوباما، قول له يا أخي بالمنطق كده الناس اللي إحنا شاكلنا معهم. We fought together, they fought even in our land. They fought with us. So basically, morally, I cannot just leave them. So why don't I now leave this case for you to help them? That's the reason why we are supporting them. Obama kaman قال له يا أخي أنت قاعد تدعم جماعة ده ما بس بسالاريز، لكن أنت قاعد تديم سلاح. Look what Kiir said. Kiir يعني أنت لقيت chance المفروض أنت you have to utilize it عشان ذات تطلع نفسك من موضوع بتاع بلو نايل. تسلم ملف ده لهم. مفروض انت تسلم ملف ده لبراك اوباما ما دام هو جا زي كرئيس، ما دام هو قال لك شيل يدك زي قول له ايوه فعلا انا فتره ده قاعد ادعم جماعه ديل، لانه جماعه ديل احنا شاكلنا سوا، ده كان رفاق بتاعنا. وكمان يا بروتوكول ده حصل ما حصل هسه احنا بقينا انفصلنا. فبالتالي كان انت بتقدر تشيلوا الملف ده، انا ما عندي مشكله، انا بسلمه لكم وببتعد. يا براك هو ما قال زي كير، ما قال كده خالص. instead كير قال وقال له you are supporting the SPLM nose with gun. ده باراك اوباما اللي هو قاعد هناك. كير قال رسبون بتاع كير كان قال شنو؟ قال that is not true. قال that is not true. Do you have a proof for that? وده جاب لنا كفو. الليلة كرئيس بتاع دولة زي أمريكا ده هو بيعرف لما جاي يتكلم معك ده عنده ناس بتاع foreign policy، بالناس بتاع security، ناس بتاع satellite، ناس بتاع شنو حاجات ده كله قاعد. كير بالشغل بتاعه جنگ ساكت انه تانا بتاع جنوبين ده كان قال يا اخي قال وما قال ده كذب، وقال this is not true. Do you have a proof for that? توالي اوباما قال له if you say that there is no need for this meeting to continue. قال no meeting continue. اوباما قال له if you say that ما في داعي كلام ده to continue. اما لما طلع من الاجتماع ده وهو ما عارف بانه في ناس كتير قاعدين they are lobbying for him. ما قال عشان him as a Kiir but of South Sudan people standing there. Even some of the congressmen كانوا واقفين لانه كيس بتاع South Sudan was essential قاعد في لسه في الترابيزه بتاع امريكا. This time they want to see him when he is president. هو هيقول شنو؟ هنا من طلع
Jamadel fi bad min congressman Gabalo Makir Gallo, what you did, Gal, you supposed not to tell President Barack Obama this. Gal, what you told him is bad because this will remain in the history. Bitak ka president au fi idara bitak they will not trust you. And this is not the first time. Then nimretnin hukam gal kir gal le jamadel ما في طريقة ممكن عشان أنا أشوف meeting تاني عشان أنا to apologize. ده قال له خلاص it's too late. You lost it. ده أو كلام ده إحنا قاعدين نقول زي for us when we go for the foreign policy we have to be careful. We need to know what we are talking about. بالذات ما دولة ما إنت أسد President Bush na manada Kiir ما إنت في allies بتاع internationally regionally إنت عندك في ناس strategic alliance. Those strategic alliance you will share with them secrets. They will cover for you. That time America was our strategic alliance or ally. Okay, the same thing they were looking at us. زمن داك انت you can assure يعني انت ممكن تقول اي والله ناس دي احنا ساعدناهم اديناهم سلاح لانه ده كان رفاق بتاعنا احنا عملناه كده هو ما حيمشي يقول لجمال ما حيقول لانه في النهايه هو بيكون في confidence لانه في friendly country towards you في hostile country towards you في strategic allies ده كله مهم. America was our strategic ally وكير نسى الكلام ده. انت زول بيقول لك يا اخي انت قاعد تدفع سالري للجماعه دي وانت قاعد تدعم بسلاح وجاب لك زي انت تقول بانه يا اخي this is not true. If you have proof to tell me if you have do you have a proof for that. انت بتسال زول بيجي يوريك حاجه دغري زي بانه انت قاعد تعمل 1 2 3 انت قاعد تدفع هي للجماعه دي لمده 5 سنه وانت قاعد تدعم بسلاح. انت وقف كلام ده مفروض هنا ده انت عارف انه زول ده جاي جاهز معناه عنده معلومات بمعنى انت غير كلامك قول له يا اخي يا سيادتك فعلا احنا قاعد نعمل كلامنا وانت كزول صديق لنا وانت كاستراتيجيك الايس لنا. بصراحه احنا كنا قاعد ندعم جمال لانه الجمال اللي وقفوا معانا ومحاربوا معانا في خندق واحد ده الرفاق بتاعنا. وحصل انه احنا لما اندبندنت بتاعنا جاء وناسنا صوتوا انفصال طلع وانفورشنتلي انه مشهور الشعبيه بتاعهم ما كان عملوا قبلينا عشان احنا كان نضمن انه هم يكونوا معانا عشان نكون كلنا افارقه بتاع السودان كله. انت لم تقول له بانه يا اخي do you have a proof for that. ما دي مشكله دي اسال فكره يا جماعه. This was the landmark in the government of South Sudan. This كلام ده احنا بنسميه شنو؟ ده خطأ استراتيجي لأن أنت قاعد تتعامل مع رفيق كان هو استراتيجي لك لكن أنا داير أوريك ده was a strategic mistake done by Kiir. ده خطأ منه وعمله مرتين. مرة اللي فات مع جورج بوش سألك داير يشوف فيجن بتاعك how you're going to do about this and that. أنت مش تقول تجيب بقى نجي يتكلم سألوك أنت داير يشوف فيجن بتاعك. نفس حاجة مع باراك أوباما جاك دايرك قال لك الكلام ده أنت قلت شنو؟ انت كان عندك دليل وكده بدل انت تلعب كارت بتاعك عشان تشيل الحمل ده تديه عشان بعدها هم يمسكوا الملف بتاع تجيب على النوبه. نو انت عملت حاجات ده بيوري انه كير اصلا ما جاهز ولا اداريا ولا سياسيا ولا استراتيجيكلي ولا عنده فورن بوليسي ذاته. واضح هنا الكلام ده. كير government has destroyed South Sudan. كير بحاجات بتاعه لو عملوا ده destroy South Sudan لانه احنا ممكن كان نلقى دعم كتير من امريكا لانه امريكا كان جاهز. يا اخي دوله عمل لك شهر جوبا نمل قصده كان شنو؟ ما هو عارف انه انت عشان انت يور لاك لاند كانتري بمعنى انه لا لازم يعمل لك شهر يساعدك لانه عارف ظروفك. ده زول فعلا ده this good allies. ده strategic ally المفروض انت you hold on that very strong. ما حصل. so انا داير نقول شنو؟ يعني سيلفا كير in less than 10 minutes في meeting بتاعه مع اوباما ده he destroyed the opportunity. less than 10 minutes destroyed the opportunity. حتى اوباما قال له this meeting cannot go since you say that خلاص meeting ده ما في حاجه. there's nothing much that we can say here.
عشان كده الناس دي لما جو وريلو قال يا هذا ساتلايت في حاجات ده كله بدليل. الناس دي لما جو قعدوا معاك ده الامريكان ده كانوا يقولوا لكير ذاته، الناس دي لما جو قعدوا معاك جاء اوباما لما ناداك اوريدي حاجات دي كله في تيبل، كله معلومات ده فيه. عليك قاعد تدفع سالري ده مش كيف ده حاجه ثانيه. So if you are suffering now my people, there is no water, no food, infrastructure حاجات ده كله ده due to the lack of the of bad leadership بتاكير. لانه if we have a good leadership حاجات زي كده ما بيحصل لنا، ولا كان حيكون عندنا بريشر بتاع ناس Ethiopian ولا Eritrean قال ما دارين بي مويه. And so what? Pack your stuff. انت you don't want to تبي لنا مويه، لم جرب براميل بتاعك ده نجيب ناسنا يعملوا الكلام ده. لكن انت بتفضل اجانب على الجنوبين في دوله بتاعهم، وده او ذاته ده او خطر، ده هو بحاجه بيسموه بانه تحديد الامن القومي بتاع جنوب السودان. لانه مويه بوزعوا اجانب ده ما شنو ممكن انهم يعملوا اي حاجه، ما معروف اصلا بيكون قاعدين يخطوا حاجات في المويه ده، عشان كده امراض قاعد يجي للجنوبين كثير ما معروف. سو انت ما بتخاف، ونو استراتيجيه بتاعك هنا. let's go. So my brothers and sisters, the other strategic mistake الكير عمله هو حرب بتاع بانتو. حرب بتاع بانتو ما كان في له داعي كله لانه this is another strategic mistake and he was forced to withdraw. كير was forced، يعني اجبروه انه يطلع. انتوا عارفين الكلام ده لما بانكيمون قاعد يتكلم معه بانه خلوه يطلع من هناك، اول قال شنو؟ قال انا ما موظف عندك. قاعد يتكلم كده بارجنسي وشنو. بعد ما عملوا له اتصالات وكده قال خلاص انا بطلع. في زول قائد بتاع جيش بيعلن انسحاب بتاع قوات بتاعه من منطقه في لايف، يقول انا بعد ساعه كده خلاص بعمله كده. شوف اولاد بتاعنا اللي قتلوهم دين بالطيران بتاع الجيش السوداني الزمن ده، ناس اللي ضربوهم تانيين ضربوهم لحد في يونيتي في يونيتي ستيت. انتوا عارفين زمن ده احنا عندنا كم؟ كان عندنا 5 جانشيب. جانشيب ده كان هيعمل لنا شنو؟ انتوا عارفين كان لو حصل حرب في زمن ده انتوا عارفين بانه كان جماعه ده ممكن يدقوا جوبا ده بطيران بس لو حصل فعلا بقى حرب شامل. فده كان استراتيجيك ميستيك انت ما بتقدر تعمل، لانه انت الليله how many years you're going to sustain to continue في حرب ده مع اسد ده بقى بين دوله ودوله. زمان انت كان قاعد تحارب حرب اهلي داخلي، لكن انت دوله بدوله. ده حماقه يا جماعه. you know ده كان جانب ثاني. another thing سيلفا كير عشان he was really careless to embark on this war. ده الحاجات استراتيجيك ميستيك الكثير اللي حصل لكير. another استراتيجيك اسمه شنو ده اللي هو كلوشر بتاع اسمه شنو بتاع اويل. ما هم يقفوا الاويل ده. انت عارف نفسك is a local country depending on what on oil. ده برضه another one. عندك برضه تاني عندك دورة ساغا المعروف ده كان في 2007 or 2008. عندك later the letter ده another strategic mistake اللي هو letter you send to the government official القال شالوا 4 billions and then again you know 100% بانه those people you are not going to take them to accountability. those money there is no accountability in that money لانه انا ما اعرف ناس قروش ده مره رجعوا قالوا قروش ده رجعوا. لانه I have the letter here but I don't want to read هسه لانه some of you maybe come across it انا ممكن اقراه وقت تاني. you know the official letter that was sent بكون انا قريته كذا مره الناس كتار بكون ذاته عرفوه. you see you have send those letters. This is a strategic mistake لانه this is an issue of accountability. you see a strategic mistake here. قروش ده انت عارف بين الناس شال 4 billions you know their names and yet you are sending them letter you didn't bring them into accountability. ده شنو ده انت بتورينا ده زول اداري ما عنده اي اداره. عشان كده ده او فول بتاع اسمه شنو بتاعه. and then again اللي هو انتوا سميتوا التركترات اللي كان جابوه من بيلاروس. this also another strategic mistake. التركترات اللي جابينه من بيلاروس تركتر ده 1000 ممكن some of you knows this يا جماعه. تركتر ده لما جابوهم ذاته اولا ده تركترز الشركه بتاعهم ده قفل ذاته. the company said قفل. هم كانوا حاطين حاجات ده بس في عرض ساكت
ده يا أخي ده تراكترز بتاع مين سنة ده الحرب العالمية الثانية لما انتهى، خاطينه بس عشان خايتينه بشيك جايبينه لنا هنا في جنوب السودان. what is it؟ انت ما تمشي مع ناس خبراء في حاجات ده، انت ليه بتمشي ليه كده؟ imagine this thing. This is another also strategic mistake. The other يعني لانه كمباني بتاع تراكتور ده قفل، وين واس التراكتور ده؟ انت جايب حاجات اللي اصلا خلاص انه حتى الصواميل بتاعه ولا سبير بارت بتاعه انتهى خلاص. imagine. Another thing, another strategic mistake here as well, my brothers and sisters. December 2013, the massacre of December 2013, which led later to the revenge killing against the Dinka and some other areas, in Bor, in Malakal, and other national South Sudanese also have they been killed. Pariang ومناطق ده كله. الحرب بتاع 2013 ده ما له سبب، لانه اصلا ما في حاجه قال في كو هناك. there was no coup actually. ما في كو. حاجه اللي حصل انه جماعه ده بس عملوا بريس كونفرنس، ده حاجه اللي فيه، لكن ما في اصلا حاجه اسمه كو في محل خالص. طبعا هم بيحاولوا باي طريقه، لكن there is no coup in that regard. So killing the innocent citizen door to door based on ethnic background was a strategic mistake في اسم شنو ده الرجيم بتاع كير ده. عشان كده انا they are the حاجات اللي انا قاعد اقول strategic mistake ده كله، ده انا قاعد اتكلم في ان the fall of the Kiir regime. شفت كيف؟ that was not كلام ده مفروض ما يحصل. This is a strategic mistake here, because you are here killing people systematically وانت عملت زي ده في الكلام ده. And then the other strategic mistakes that Kiir is committing, and he's not learning from his mistake, is also the systematic dishonoring of the agreements. This is also another strategic mistakes that Kiir is committing, and he doesn't realize that this is destroying his legacy for good. في حكومة بتاعه ده حكومات كتير ما هيثقوا فيه، حتى كانوا اشترى المنطقة ده كله ما بيجيب أي حاجة. And then the other thing, president at the same time he will tell you that I was not given chance. He's saying that I need a chance. I need chance. You lost all those chances. All these chances you lost it. You was lucky. In the guy oh, I was not given a chance. Oh, those people have drilled shunu. Like he drilled all the opportunities. The strategic mistake without whole amal. So the downfall of the downfall of Kiir is very obvious, my brothers and sisters. حاجات كتير قد نمشي أنا بيجا دير نخد ده بيجا تكهونات بتاعي downfall بتاعه ده تكهونات دير نخد بيجا بتاعي أنا برضه. الناس اللي هم شنو كير هو قاعد يعمل شنو؟ حكومة بتاعه كان بتدلع شديد عشان عنده قروش، عنده كاش، مستعد يشتري some of the corrupt congressmen when مستعد يشتري ريجن كله. يا ناس شايفين زي ناس هنا ناس دول ده كله كينيا يوغندا وين ده كله شغال انه بس شغال برايبري لانه عنده قروش. This is his downfall now. قروش ما بيجا ما في my friend. قروش بيجا ما في قروش الفي ده بيجا صعب ما قفلوا بلد ده قروش بترول قفلوا. قاعدين يحاول انه يطلب قروش من هنا ما في الكلام ده بيجا سخن. عشان كده انت هتشوف انه الدلع بقروش ده قروش بيجا قاعد يمشي تحت شراء الزمم، شراء الحكومات، شراء الحكومات عشان معارضة زينا كده زي معارضات بتاعنا ده لازم يشتروا فلان يا زي بروجكت بتاع حاجة ده سبيشال بروجكت بتاع ناس مارتينيلية ده عشان يشتروا به معارضة وكلام الكتير ده. ماي فريند قروش ده بيه قاعد ينقص، ودليل انه قروش ده بيه قاعد ينقص ليه؟
انت شايف ليه there is a lot of degree. لازم ينقصوا ناس تانيين بيطلعهم برا. حتى لو هيجيب مشاكل ذاته بيطلعهم برا. يا زي ناس اكل كور، ما اكل كور كان عايش عايم في قروش كله ويلز. منو ما بيعرف العشر برميل يومين اللي كان قاعد يمشي، اللي كان مشارك في تركيا وما هو اسمه شنو اكل كور وما هو ميك. ده كان سكرت ديل تمون مع ناس هيمتي بهناك اسم بتاع تركيا مثلا ظهر هناك في البشاور. يعني اسم بتاع ميك يا ظهر اول هم ده لانه كان في مكتب الرئيس واكل كور بجاي قروش بقى ما في ماي فريند. ده او شغل ده او دان فول بتاع كير. وانا بتمنى انه بترول ده، مع انه جنوبيين هيتاثروا عليه بترول ده ما يفتحوه، خليه يواصل زي ما شغل ده. انت حرب بتاع السودان ده قال مصايب قوم عند قوم فوائده ده، يا فعلا حصل لنا الوضع ده في جنوب السودان. اها الحاجه الثانيه ديكري زي هيكتر زي ما انت منو كان بيصدق بانه يشيلوا ناس لويس ناتالي، هيشيلوا ناس اكول كور، يشيلوا ناس منو وتركيا بيشيلوا كمان. وده كلام بتاع تركيا ده احنا نتكلم فيه عشان ده اوريك انه الاستراتيجيات بتاع الناس ديل اللي بيجوا ده في الظل، في الظل بتاع انهم هم كانوا عناصر كاملين في النظام في السودان اللي هو ان سي بي. هسه هم جو هنا بقى كيف ولما يطلعهم بعدين هيحصل شنو؟ زي ما انا قلت احنا هنيجي نتكلم عن الكلام ده في وقت تاني. سو كير ما عنده صديق you know لانه الطريقه اللي نقدر نوري كير انه a friend that you brought him to power, you know, you kick him out. friends انت كان الوقفوا معاك، امريكان الوقفوا معاك، انت تصرفت معاهم بشكل وقحي بكبرياء وتكبر وكلام فارغ. دول كتير هيزحوا. حتى الناس اللي انت جبتهم فريندز بتاعك يا هذا الناس اكل كور ده، اكل كور باي ذا واي يا خلى انه حكومه بتاكير ما يسقط. هم في فتره مع مالون ده وزايد اكل كور هو يا خلى انه حكومه بتاكير ما يسقط. مش ده مش فريند. كير ما بيعرف، هو ما بيعرف صداقه كله. هو ما عارف بانه this is his downfall وهو ماشي. وانا داير نقول شنو؟ ناس اللي هو كانوا اصدقاء بتاعه he's kicking them left and right ديل ياو هيجي يساهموا في his downfall. Those are the people will contribute in that. And then لانه ناس ديل معلوم those people they know his weaknesses. They know his weaknesses and they will play, and he knows that he doesn't have a good leadership. The other thing Alana برضو قاعد يشوف his downfall. Kiir doesn't have agenda for peace. ما عنده agenda لpeace بتاعه بس انه شراء الذمة وشنو ما عنده. تاني سيلفا كير his group بتاع كير ده وانا داير نقول عشان نعمل conclude بالكلام ده. جروب بتاعه ده have no idea that South Sudan is a country. They look to South Sudan as if this is their own property. شفت كيف؟ And then ما بس property بتاعهم هم الخاص. That's why they always say ما دايرين زول نويراو يحكم. They will say والله رياك ده ما بيحكم بلد ده. انتوا منو؟ يجي يقول لك والله إيكواتوريا ده ما يحكم، والله زول من وين ما يحكم، والله شلكاوي ما يحكم، والله ما يعمل كده. ده جروب بتاع كير ده. And this will lead to his downfall. لأنه البلد ده ما الجنوبين ده resilient. البلد ده بتاع جنوب السودان، ده بتاع جنوبين. جروب بتاعك ده يا كير خد في راسك. ان انت ما انت بس، حتى family بتاعك will go down. لو انت لو انت حطيت في بالك انه تجيب اسره بتاعك تجيبه فوق بين اسم شنو ده؟ yeah. بس كان اجي قفل شويه. I just want to ما انت you know you will and abuse the people of South Sudan to the extent that you group بتاعك طبعا جروب بتاعك بيشوف
وما في نوشنال انه بس انتوا يا تحكموا براكم، قال او ما في حاجه ثانيه الا اس بي ال، ده كلام فارغ يا عم. بلد ده بلد بتاع جنوب السودان، ده بلد بتاع جنوبين عندهم الحق، وانتوا كان كونتينيو ده ما دايرين، والله ما دايرين نوير يحكم، ما دايرين يكوتوري يحكم، ما دايرين فراتيت يحكم. دي شبكة، دي بقى حاجة تانية. طبعا أنا ما بقدر نقول لكم اعملوا لايك في يوتيوب. Oh yeah, got up and I want to show some of the video here. Great, my internet is full. So هنا أنا أقدر نقول شنو؟ This is the downfall of Kiir as well. المهم عشان احنا ما انا خلاص خلصت، انا اقدر نوري في فيديوهات كده سريع، فيديوهات ده سريع كده. انا اقدر نوري المنتاليتي بتاع جروب بتاع كير ده، هم بيفكروا كيف. جروب راسهم تعبان خلاص، والتعليق بتاع اي حاجه لا والله انا كده، انا ليبريتا، انا كده، والله حاجه لا والله انما قاعد اخليني انا ذاته بستغرب. انا اقدر نوريكم تو نموذج بس من كير، كلام بسيط من كير بتاع اللي هو الجنافيل، جوفنا بتاع ليك ستيت رين. انا اقدر نوريكم نموذج بتاع اتيتيود بتاع جروب بتاع كير بيفكر، هم بيفكروا كيف. معلش انا ما اعرف يوتيوب ده، ايوه كده ثابت. خلينا نوري اول. انا اقدر انتوا تسمعوا كلامنا عشان انتوا تعرفوا انه ما في حكومه هناك في الجنوب السودان، ما في حكومه اصلا. Fighting in Tong East and in Warab State is not something new. Yeah. And this time people are saying Luanjang is fighting the neighbors because they own an administrative area. Was this something raised during your meetings with the community? No. Let me tell you this. We have records of all the incidents that took place since 2005. All the incidents, whether it is between Nuer and Luanjang, whether it is between Pakam and Luanjang, whether it is between Lanpower and Luanjang, Teague and Luanjang, Akog and Luanjang, all those records are available. We have them. What is the problem currently? Why people are fighting again after reconciliation? The problem is, as I told you, the communities have been asking persistently, Akuma Mafi, bring law and order. They said it and we quoted this many times. So what does it mean to say government is not there? What does it mean? County administration is not there. It's not competent. It's not competent. Yeah, it's not competent. As an MP sitting in the parliament, have you ever raised such questions and tried to look for this and raise it to the leadership? We have raised and we have written to the leadership. If you want those documents, I will share them with you. They are available. We have raised it. Whether they have reached the president or not, I don't know. Because I don't meet the president directly. I go through his emissaries and I deliver the documents. We have raised all these security issues, the number of people dead, we have raised them. The challenge is the inaction at the county level, whether at the state level or at the county level. So what the Luanjang are claiming is just a grievance. It is a grievance, and I must be very clear, and I told them in our meetings, in order for you to get what you want, you can have a right, but if you do not know how to pass your right, if you do not know the right procedure, you can lose your right. This happens in a court of law. So the Luanjang are getting out of their way by asking for an administrative area and appointing their chief at the same time. This is nonsense. That is anarchy. All this confusion is happening now. What is the way forward as an MP? The way forward is, first of all, let me thank our president for appointing the son of the area, Marial. By the way, that is a double-edged sword. The appointment of Marial is a double-edged sword. Why? If he fails, it is the Luanjang who did not deliver.
Okay? Yes. If he is not given the resources, again, it is him who did not perform well. So let him get out. If he does well, and the president supports him, and I wish the president supports him fully, and what support do I want? There are those who have held out, those who could not listen to us. Thank God we came back alive. The guns are everywhere. But those people are accusing you. You are the one supplying them with guns. The people in the town. Well, that's a different thing altogether. If we are being accused of supplying them with the guns, yes, and the government doesn't follow them, yes, then it means there is no government. Well, thank God we came back alive. So the MP ولازم هو يشكر كير برغم انه موجه كلامه لكير. لازم يشكر كير. We need to first take president لانه ده جرانتي عشان ما بيجوا بدو عشان بيجي انت تعمل criticism لكير. وينو government ده يا جماعه؟ people are killing themselves. Anyways ده ما مشكله. انا در اوريك انه شنو how the system في جنوب السودان شغال كيف. ما في government. وده وده بتاع برلمان. وده بتاع برلمان ذاته راسه ضرب وقال people are saying حكومة ما في. وده حقيقة. أنا been saying this. قلنا لكم إنه ما في حكومة لمدة 8 سنة 7 سنة بقول لكم حكومة ما في. لكن أنتم ما كان تصدقونا. يا هو سبجوا بيان بأمل. مواطنين ذاته يقول لكم there is no government. هما قال عشان هم دارين إدارية. لكن the service ما في. if you give people service today they will not demand ولا بقول لك إدارية ولا الكلام الفارغ ده. لكن انتوا ذاتكم يا هو سبب. عشان كده أي زول بيقدر يشوف we want to divide ourselves. My clan should have administration. A smaller group should have administration. A smaller group. ده شنو ده؟ ما basically because those people now they don't know where to go. They're confused. ما لأنه ما في unity. let's go again. في فيديو تاني هنا بتاع كير عندكم تسمعوا. ألو قاعد يقول miss John Garang. John, it has been miss John Garang. Dr. Garang was alive today. Think you'll be very disappointed in what's happening? I don't know whether he would have handled such a situation or not. Because these things happen during his lifetime, where Riek Machar and his colleagues, those of Lamakon, staged a coup against him in 1991. And just imagine, Garang was in Torit, we were in Torit, and they were in Nasser, in eastern Upper Nile. And they said they have overthrown John Garang. Even student politics are not like that. But that was the case. So Dr. Garang, if he was alive today, he would have seen whether he would have managed to resist these coups or not. But he will be very disappointed. Yeah. Do you miss him? Do you miss him? Yes, I miss him. I miss him. There are occasions that when we were together and such a situation happens, we would be sitting, two of us, and we will then, at the end, we will come out with a solution to that problem. And now you don't have that colleague, that counterpart to. No. You see, no vision, no foreign policy, no administration attitude, nothing. He's talking as if he's clear from everything. He forgot about his coup against John Garang in 2004. Why he did not talk? He's going just nas lama call nas Riek Machar وشنو بينسى حقه. والله قالوا الجمل بينسى وجد رقبته. They our attitude بتاع زول. Kiir has opportunity. All this opportunity he destroyed. So that's why the rise and the continuation
and the fall of Kiir regime. زي ما أنا عملت presentation أنا قلت هنا وده أنا أوريكم. I'm just giving you example بتاع system بتاع Kiir, how this system run. Their attitude will show you that those people, put them 100 years, they will never lead this country to nowhere except where? To hell. Young people, get it from me. I'm a volunteer soldier for the last 20 years, fighting voluntarily. His legs. Jorol Mangadi Bora Toten, voluntarily. Commander Bona Bang, who is our instructor, is here. Binded or wended. If these people can volunteer for the last 21 years and now they have this country for you, can you not volunteer to go and pick up education in Lake States? It's another liberation. It's another liberation because we have no education in the state. Kupanishan education. LU. We need qualified teachers. We need good schools. So I invite you, all the graduates, come home. You will have a very fat salary there. I will do it. And this will be the first commitment I will put under the security. Security and education are twins. And I will do it. This is completely the attitude of a failed leadership. Completely failed. So you just wake up now after 19 years thinking about the education in Lake State. When you went to fight in liberation, it was voluntary. You were not forced. This is absolute a voluntary thing. You don't pay. You're not paid for that. You don't pay. They don't pay you for this. Although when you are there, it gatakol hajat bita junubin min hina or left. People work for it. They sweat for it. They cultivate. They do this and do this. They contribute in the yabolekum. Ijama liberation. It was a voluntary thing. This is not something that somebody can pay you. If there is a payment for liberation, the bigger maismu liberation. Ita bigger shunu ita murtazik. Ita murtazak. لأنه بيدفعلك بمقابل تشاكل. إنت عارف نبرة بتاعهم ده طبعا عندهم طريقة كده وين اسمه they want to أجر يدقدقوا مشاعر بتاع الجنوبين. They have this voice, this tune, this notion, liberator to play with it عشان يلعبوا بالمخ بتاع الجنوبين. كويس انه بسيتين يصفقوا مع انه هولد ناس كتار بسيتين يصفقوا لانه حاجه ربي كان بياكل ايش. You cannot always sing liberation and yet you're not providing something to the people of South Sudan. They are example with a failed leadership. Absolutely failure. They are the downfalls that Lanu Kiir, instead of using those who are in system, ناس اللي كانوا في السيستم انت تجيبوا عشان يدربوا يبني مؤسسات. No, انت الزول اللي في بوش ده انت جاي قال انت جاي تمسك. ما ده كلام اللي قاله كوليك بتاعهم اليو جنرال اليو ما قال كلام ده يا جماعه بانه a destroyer cannot be a builder. كلامه صح. انت كان شغال ماشين دمرت اي حاجه اللي كان فيه انت دمرته. انت you cannot be a builder. Give this لزول اللي كان قاعد في السيستم خليه يجي يبني مؤسسات بوليس سجون education system حاجات انت تديه. لكن انت قاعد في بوش هناك انت ما عندك اي خبره وجزء منكم لما مشوا ما كان عندهم اي خبره. تفتكر انت هتقدر تغير حاجه؟ انت ما تغير حاجه يا بابا. You will not change anything. عشان كده الناس زي نصرين ما بيعرف ما رين ده كان قتال القتله. هو one of the people who also used to eliminate people. You know جنافيل منو ما بيعرفه ما زي ناس كوال ما نيان ناس منو ده
you know زي يوم ده كان اسمه واحد قام قال يا اخي بانه كوال مانيان ده دنجديد قال يا اخي كوال مانيان ده باشمهندس يا جماعه ده ما ضحك ده ما قال زول بيضحك كوال مانيان هو ميكانيكي وما درس هندسه ده ناس تدريب المهني هو ما مهندس يا زول واحد تاني قال زول ده خريج بتاع جامعه خرطوم يا جماعه احنا ما نكبر حاجات ما نكبر we need to be humble sometimes انا ما ممكن اقول حاجه انا ما عملته بالذات في حاجات الجنوبين كله بيتابعوا ده اساسا وانا بتاع رين ده جنفيل اللي هو governor بتاع ليج ستيت بانه يا اخي I voted for I fought for 20 years voluntary. You can also do. Why should I come and make voluntary work في الزمن بتاع الدولة ده كان ده شغل ده voluntary work لو في اصلا في مشكلة في الجنوب في ليج ستيت ده بيكون a national call اللي هو people want to eradicate the illiteracy in that country and that state أو في أي محل تاني ما بيكون في حاجة إنه لازم يعملوا زي ده يعني هسه يا جماعة المواطنين دل في نهاية المطاف المواطن ده ما دير ياكل دير يشرب دير يعمل انت حاجات ده بتجيبه كيف if you don't provide security to people you will not succeed ده كلام قلناه 100 مرة عشان كده my brothers and sisters I don't want to dwell too much أنا ونص ساعتين including the music كله حاجات ده عمل ساعتين نقدر نقول إنه التوبيك بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه وانا ما داير I don't want to repeat myself a lot انا بقدر نقول في التوبيك ده اللي احنا اتكلمنا فيه ده اللي هو the rise of Kiir and how he fall and how he continue لما نوجه في باور الكلام الكتير انا اتكلمت فيه ده في النقاط المعينة انا اتكلمت فيه حتى the strategic mistake اللي هو he has committed led to this is the downfall of his regime. We'll stop here and I want to appreciate you all. أنا شايف في compared دومينيك هناك وبولدوزا هناك في ناس كتار من قبل كان قاعد يرفع ايدينهم وانا ما عملت presentation because I want to make sure that I said exactly what is supposed to be said for this presentation regarding the topic and بيقول إنه J1 internal struggle, the rise, the continuation and the fall of Kiir regime. I will stop here. Dominic أنت فاضي تفضل أو بولدوزا عشان قبل ما نقفل كده يوتيوب. دومينيك. بولدوز انت في؟ انا ما رجعنا مدينه ديرا وين؟ ولا التويلا شكل تو بكونوا جيسلي ما مونيمي جيسل. يفضل جون. يا شكرا. انا ذاته تليفون جايبين قبل عنده بروبلم انا كان تشارج and I don't know maybe زمن جاء ذات التليفون ده سنمسك يجيبوا تليفون جديد بيجا. طبعا Clubhouse really use telephone every day. Telephone they use, so it's, maybe time has come for the phone to go and get a new one. المهم كلا نسلم عليك ونسلم ل ولد ولاية وكلا نسلم ل مستمعين بتاع our diversity. Happy Sunday to all of you, and I hope that everybody is doing well in their areas. Yes, I think Sister Teresa talked about a lot of things regarding the failure of Kiir or how Kiir. Taban Kiir da jamaa giga fikiri de solma bonus ala giga. Kiir think we are in his stone age. O fikiri de zaman bitana the SPLA dak alumon big crimes and there's no record of it. They kill people, they rape people, they do all these kind of things, and they can say, no, we did not do it. Because what is the proof? Okay? Lakin mon maarufu, as of now, we speak, there's a satellite over South Sudan. Or satellite, he record every information about what is happening. Absolutely. When Obama asked Salva, you tried to make Obama to be a liar. You have to figure they kalam race with America.
beji lake bija salita faja lo mind is bito, you know. So said kire kalam de karabu ilaka bita Salva Kiir with the United States Zamandag. Because he want to put Obama in a position of being a liar. Wakawajate madera jazere for America any, they don't want you to call them a liar or to make them accuse them being like they are not telling the truth. You know, Odaja Salva Kiir Kandera Obama. You want to make Obama like Obama is lying, Obama doesn't know what is happening. Like in, you know, everything Al-Gas, even J1 Bitode, it's all our Fasa Loder to go Baramin, who restored the Zato. With the Gubes, Mader is only going to be Sudan. Rasuleta mean Najam in the Baybes, Brass at the top, you are out. Salva Kiir Jama, say Maita Kelimi was the most luckiest person. Alija, the soldier, Ligo, everything was already set for him. Yani Lokano Zola le Endu Afkar Suya Kide, I think he could have been the most successful president for Africa. Because who Jali Wajan Kulu Jais, you know, Jibo Fikap Malal Wodilo temporary as a capital city, and buildings and Masasat Aya Jakulu Jais. Just for him to work on it and work things out. But because that's all, yani, that's why the late Edwardino, Kelim Kalama La Giga and more, or Kalam de put Salva Kiir Zalan, Ladi when Edwardino Mut, Uma Tenzatu, yani, lower the flag, the Junub Sudan, or Kalazatu, I know, made Edwardino, because he was upset with Kalama La Giga and Edwardino, Kelim Law. And that was the bitter truth. Okay? Salva Kiir have to be tell the bitter truth. Because who are in the Sunnah, Jama? Let's say the truth. What does Salva Kiir have? Senkiri Armar, Demunukani Dag, Armarlo, compared to Damalo, or Munukide. Gulu Fitetagia desert Fisunu Fitetagiade. You know, Zol because Tagia Sursaki for us mind, Tagia de push over Dilo. Why did the Bush give him the hat, cowboy hat? Marfu was all Tamura. Okay? Was all Tamura. Ajama Itarwa represent country bitak. What delayed opportunity? Sendera for what is your vision for the new country? You're supposed to articulate yourself in front of it. Community, but you're going to ask your secretary to come and articulate about your vision. It doesn't really make sense. Have you ever seen race with Kenya or a race with Uganda or a race that I do Latani, Raf, Malta, Nasalu? We kill with the secretary to Gulu secretary to Yakili, Wonusu on behalf with Akuma Vito. You have to say everything and then Lofia Jatanali, secretary to add on it. Yeah, you can say Lofia Jana Makala Salana Sibara, maybe my secretary can add on it. But for you to say that Yaki Kelipagan, once Manarko Orini, you are empty mind. Mok Pitakfa, the best mind do anything. You know? Fade Ajana Jama Salva Kiir de Kulunar, Min Fizaman Fikaba. We know very well. Lakin Taban, there was a problem between Garang, Salva Kiir Fizamanda, and the issue was resolved in Turumbe. So Salva Kiir Aje Garang Karma Deru create more problem because Lower Tala, Salva Kiir Bara, Nas Barkazal became Gula Iwa, Manat Biga, Garang and the Biskilomomo Nas Barkazal. And there was a tension already. That's why Nasta Borozat, they call Nasta Barkazal Gulufulusi majority. Or Nas Barkazal Bigazat into Mushakil. And there was really high tense, yeah, very intense problem between the two communities. You know, it is not easy. Lakin Almaima will come back. Ana Taban Sundays a day. Sometimes I run a lot. Ana Wokifini wana kujaja warabade. Yeah, ما في مشكلة بولدوزر. شكرا كتير. Brother Samuel Dut. It من Lake State, you know. God, what's wrong with that guy? There is something wrong with the governor
and with the whole thing, because that shows lack of administration, or lack of political, will for those people actually to lead. So nas renda ما قاعد في حكومة بتاع كير من بدري، واحنا عارفين هو كان شنو. So and those people will not actually bring any change, because the way they go about, it's not the way how the leaders supposed to lead the country. Dominic Itafe, I get off election. Oh, that's why it's off now. I open it. Yeah, now I open. I open because it was off. So نقدر نقول شنو؟ نقدر نقول الكلام احنا قاعدين نتكلم عنه ده، لانه جنوب السودان ده بيحتاج لكل الخدمات، لشتى الخدمات المفروض، يعني مثلا المواطن بيحتاج له. انت ما ممكن عليه تتكلم لي. You cannot talk to me about education when you have insecurity in your state. ما the education is goes together، لأنه قال education goes together with security. Yes, but go and implement security first. Tight the security. انت ليش عندك ناس لونجان بيجي يعمل شكله هنا مع باكام ده وين مش في leg state. انت contain the security first for the people. Then automatically even it are low security في الجنوب ده كله في automatically people will come back. You don't even need to go and make declaration to people to come and volunteer to eradicate the electricity or whatever. انت ما محتاج لكلام ده. People will come voluntarily to go and do this. ممكن يعملوا في إجازة بتاعهم ذاته. شفت كيف؟ لأنه at the end of the day انت دار who are those people that you want? You want the real teachers. ما كل زول في سكة بس تلقاه انه يجي. No, you need the real teachers who are well trained. دربوهم زمان عندنا في السودان في حاجة اسمهم بخت الرضا. الأستاذ لما يتخرج كده لازم يتم تدريبه عشان بعد ذاك يجي عن طريق بتاع بخت الرضا أساتذة ديل، لأنه معروف إنه التريننج ده لما تجي تعرف أنت how you're going to teach children. ما هناك ده اسمه وزارة التربية والتعليم. تربية بيبدأ أول تربية أنت تربي وبعد ذاك تعليم. شفت كيف؟ ما أي زول بس في شارع أي زول كده حلفودي طوال يمشي يعمل الكلام ده وحيبدأ يدرس كيف. So something is wrong there, Joseph, dude. Something is wrong there. Yeah, my brothers and sisters, أنا عشان در نقفل اسمه شنو ده يوتيوب. أنا ما أعرف دومينيك ده هو مشغول بكون ولا حاجة ولا أنت نمت يا ولد ولاية؟ أنا ما جريت، أنا ما نوم بس وقتها بارد شديد يلاكي أنا بسيبه أجل يوتيوب عشان كنت ونس. تفضل زيد أبانس بس. لبس شراب شكرا إن شاء الله تقاس مرة. صوتك كويس يا. سلم الناس تقال في يوتيوب هناك وكلنا سلم الناس قاسوا معنا تحت. أنا أنتميت presentation تاكي وشكرا للبرزنتيشن الطيبة ده. كير محظوظ يعني هو صحيح زول محظوظ من القيادات وفتح له بتاع حركة الشعبية الزمان ده. تشوفوا جا بقى رئيس يعني حتى جون جرن مع اللي هو عمله في زمن بتاع نضال مسك الحركة ده زي بريف كيس وقتل القتل وفي النهاية هو ما قادر وما قادر انه يحقق طموحات بتاعه انه هو يدير كان ده السودان ولا جنوب السودان. لكن كير was so very lucky that he got the opportunity. But it is just like that person who brought a horse on a donkey on the top of a rooftop. في النهاية الحمار ده قاعد يرفس كده لما البيت ده وقع الحمار ده قام مات. صاحب الحمار ده قام حزن لكن قال والله يا أخي المشكلة ليس فوقك أنت، أنا مشكلة في أشياء الوداك فوق لأنه محلك الطبيعي كان تقعد تحت هنا.
But that has been the problem, you know, of somebody who does not have any idea about, you know, what a country is, and in terms of the needs of that country. But it is the accident of history that really brought this guy. And I think going forward, you know, we have to learn from this experience. That tomorrow or today will come, we shouldn't be making a mistake of bringing a person like that caliber of Kiir, whether this is in the executive, in the legislative, or in the judiciary. Quest the judiciary, there's a mamu can tokon gadi who will enter before great ganun. Allah hanam shi nafati shita great ya tujam. Allah ki hadat batan. That is why it is important, it's necessary for us to build this country. You know, with a constitution that is permanent, that sets out the threshold. Munuyau masalan, and we will definitely make it. People have to make it. So that كويس إنه بعد الفترة الطويلة يعني حتى ناس كاتشيبو إنهم زول graduate بتاع university. So الوضو بتاع برلمان جاي من كاتشيبو ده لازم يكون زول قاري عنده شهادة جامعية أقلاوي يعني. We need to build this country. We need to have the institutional framework in place. الأمر الثاني إنه we don't have to tie South Sudan مع SPLA. ده بكون خطأ إحنا قاعدين نعمل. في كلام قبل سايمون لوك قال وأنا كنت I wanted to correct him on the fly لكن خلاني أنا طلعت لأنه كان في تلفون من برا. وأنا لما جيت ناس خلاص كان قاعدين يقفلوا في الروم ده. وهو بقول أنه يا أخي افترض بعد سلفا كير ده لازم رئيس ده يكون ونيجا، وإنه ونيجا وكلام كثير عن ونيجا. تلو ده شان بتاع حركة شعبية. This is an SPLM problem. لكن عشان ما تكون رئيس بتاع جنوب السودان ده لازم جنوبين ياو بجيبك. It is the South Sudanese that are supposed to be the one to bring you in power. And for the South Sudanese to bring you in power, you have to convince the South Sudanese people that you are going to do 1, 2, and 3, and 4, and 5 to them. ده برنامج بتاعت انتخابات. والله يا أخي أنا در نبني مدرسة، أنا در نبني كنيسة، أنا در نبني جامع، در نبني مستشفى. عشان أنت لو ما عملت الكلام ده مرة جاي شاب ده بيموت للزول الثاني. ده الكلام اللي احنا دايرينه في جنوب السودان. والكلام ده كان هنا ما عملناه. جنوب السودان ده ما حد يتقدم. إذا احنا فقدنا دولة ده على وزن بتاع حركة شعبية، جنوب ده ما حد يتقدم. لأنه الجماعة دول عندهم السياسة بتاعت أنه هم اللي حرروا جنوب السودان. شوف ضربوا جنوبين ده بارد الحي. يعني الحركة الشعبية ده كان ما شعب جنوب السودان ده ولو يال بتاعه. أخواننا ده لو كان ما مشى في النضال ده ومشى ماتوا، كان زول زي سلفا بكير ده بيجي بقول إنه أنا ليه 50 سنة في النضال بتاع جنوب السودان ده. لكن 50 سنة أنت مشيت عملت شنو؟ يا ريت لو أنت كنت ما مشيت.
صوت اختفى بقى. لا يرد. اي كده رجع. تليفون أنا وقع. أنا كنت أخير ده كان ما أمره في أجل في خلا عشان قالوا ماشي شاكل، لكن زي كلام بتاع غرang مابيل الجماعة دول لما مشوا بقوم كومندرات مين قولتي وبقوا أسياد في داخل خلا هنا ما أدوا اعتبار حتى للناس اللي ما أنت أدوك فرصة. And this is the rise of Bayarada, of Kiir. إذا كان الراجل لين ضمير أنت عندك عساكر بتاعك وقع في قدامك وفي ناس يتدفنتوا في خلا ده وجنوبين حققوا مطالب بتاعت انه يا اخي احنا نكون عندنا دوله فوق بترول فوق قروش. يعني انت زول لو كان عنده الضمير كان وفر لناس الامكانيه بتاعت حتى عيال بتاعت الشهداء ده كويس عشان ما يبكوا، كان وفر لهم سبل وسيله بتاعت حياه. لكن هو ما من الكلام ده. الناس اللي ملوا دولة بحاجاتها with all the resources of this country. It is a matter of it doesn't really matters. إنت مثلا يعني تعليمك قدر كيف، لكن لو استعنت بالقدرات الموجودة في البلد. أنا ما أعرف الزول اللي قاعد أخاف من الرفاق بتاعه في حركة شعبية ده من شنو. أنا ما قادر نعرف. ما أنت بقيت رئيس يعني في زمان غرang لما موتوا إن كان مثلا الناس ده اللي يقوم يعارض زول زي يا زول زي كوال مانيان وما تقول لنا هو طلع سلاح. الناس اللي كان يضربوا بعضهم. By the way, I was watching this the Voltron coalition, the Gora Emperor. مسلسل بتاعت عيال صغار, but it teaches us the art of war. And when there is a power vacuum in the nation, and there are a lot of allies, what is it that they will be doing in order to assume power? I learned something from this film. So what I wanted to say is that people could have resisted this ascension of Kiir to the leadership of the country, but they did not say anything in the spirit of the comradeship that is between them. But sooner did we know يعني أنه زول ده قلبه بتاعه تركون بطال زول حسود, because اللي بيعملوا فوقه كير ده ما أكتر ولا حسادة. It is just somebody who's نية بتاعه ما كويس. Kiir was given the opportunity to rule South Sudan. He ruled South Sudan. What he would have done was to see to it that
the resources of this country work for the benefits of those people. The populations of our country get the dividends of the struggle. But that did not happen. What we have seen over the years is corruption. Despite the fact أنه من 2005 هو كان بيتكلم الكلام ده. ال 75 نفر اللي اختلس قروش بتاع جنوب السودان ده لحد يوم بتاع بكره هو ما قادر يوري لناس ده يعطوا ناس. إذا كان هو زول عنده ضمير هو صادق مع جنوبين ده كان ممكن يقول للجنوبين ده انه يا اخي انا الناس اللي شالوا قروش بتاعكم ده يا اخو. وهو كان ممكن يأسس محاكم ويشيل الناس ده في محاكم. لكن بالعكس هو قاعد يستخدم السرقة بتاعت الناس دي للتحديد بتاعه. القتل في جنوب السودان ما وقف. يعني أنا جنوب السودان أنا لو قاعد أقارنه في وضع بتاعت كير كهو رئيس ووضع بتاع اسبيلو ده كلام احنا كان قلنا لبقى ناموم لما قبلنا بقى ناموم في 2005 في السكرتارية بتاع اسبيلو قعدنا 3 ولا 4 ساعات عشان ننتظر يجي يتكلم معنا ساعة واحدة. نقول يا اخي احنا جينا من خرطوم احنا دارين نار التوجيهات بتاع الحركة الشعبية شنو ذاته كنا بنصارح مع جلابة دين. جاءت الوقت انه احنا بدينا في جنوب السودان ما بنخاف. الكلام احنا كنا قاعدين نقول له. Why did we say that؟ ليه احنا قلنا الكلام؟ لأننا كنا عندنا إيمان أنه الحركة الشعبية اللي كان الجلابة قاعد يحددنا معه الآن هم بقوا في الزمام بتاع الأمور بتاع الدولة. بدأنا نخاف ليه؟ لكن سرانا ما لقينا أنه في ناس كان بيبني في دولة بتاع القبيلة. يعني القبلية اللي هسه في حركة شعبية ده فات قبلية حتى بتاع جلابة ده. أكيرنا جلابة ده فوق إحنا طبعا ما بنعرف نشوفهم كلهم جلابة لكن حتى في داخل جلابة ده بتعرف في نوبة في دارفور إذا قاعد هناك ومشارك جالي شاقي وكده وفي النهاية شغل له خبراس. لكن اللي إحنا قاعدين نشوفه في جنوب السودان ده حاجة ثانية برا. النون gunmen يعني هسه جوبا ده اسمه بتاع جوبا دكتور فوق والناس زي السلام عليكم بيسرقوا فوق بالحقوق. والله لازم في الزمن بتاع جلابه لحد حركه شعبيه جد احنا كنا قاعدين نلف بالليل. لكن انت لما تلف بالليل لازم تكون عندك سير الليل. حدنا لحد الساعه 9 بعد الساعه 9 ممكن الناس اللي يجرجروك يعني حراميه ما في. حرامية اللي بيسرقوا ده ما في. سيبوا زول عنده سلاح عشان يجي يضربك بالسلاح. ده شكل بتاع دولة بتاع راجل. أنا بتفق معك يعني وده كلام إحنا قريناه زمان إنه أمريكان ده وده كلام قالوا ناس بوش يعني ما جنوبين. قالوا لما سألوه سكت قالوا رفاق بتاعه ده كان يتكلم هو فعلا ما عنده حاجة فاخذ شيء لا يا طيب انت ما عندك حاجة ده بتدي شو you don't have something. He who does not have something his brain will do nothing in terms of giving. بالمناسبة even ناس كتير يعني الحكومة الأمريكية سألوا أنه يا أخي أنا بيعرف مصادر بتاعت القروش ده بيمشي وين؟ السرقة بتاعك منو ناس منو يا قاعدين يسرقوا ادينا إذن لأنه أنتوا بقيتوا دولة. أنا ما ممكن نخش في شان بتاع إنكم الداخلي ده ما لم تدونا إذن. ادونا إذن القروش المشوا برا ده كله هنا حنرجع لكم.
في جنوب السودان. كير رفض قال والله يا أخي أنا لو بدأت أجري ورا الناس دي هيكون في تمرد وفي النهاية هنفقد ما هنحقق مشروع بتاع الاستفتاء بتاعي. أنت ما مالك استفتاء ده. الاستفتاء ده تمام بتعرف حمولك كيف أنت ما بتعرف. الدولة دي تطلع كيف زاروا أنت ما بتعرف. لأنه الرياض ده في فترة بتاعت هو كان مسؤول في ملف بتاع ريفرندم. أمريكان سألوا قال له يا أخي أنت واثق في الشعب بتاع جنوب السودان؟ قال له أنت بتقول ليه خايفين؟ أنتوا كقيادات لو طالما ما أنتوا مقتنعين بالشعب بتاع جنوب السودان ده ما تعلنوا الكلام ده بعد ذاك أي حاجة تانية هنا will be there as perpetuate يعني. ما أنت حالي تفتكر أنا جلابة ده بجي بشيل بتاع ده بقوة ما هنكون هناك مراقبة. عشان كده تم إعلان بتاع اليوم بتاع الاستفتاء لأنه كان في جنو حمل. الناس القاعدين هناك كان بيعرفوا الكلام ده منو هيصوت منو ما هيصوت ومش عارف ده الكلامات فجنوب السودان ده efforts بتاع ناس كتار. نعم احنا جنوبين دبينا الطلقة وكده في النهاية يعني أصوات بتاع الناس واللوبي بتاع الناس قادر تخاطب وجدان بتاع الفرنس بتاعنا في أمريكا وفي الدول بتاع الغرب ده اللي فقداته سلفا كير بالتخبط بتاعه لأنه في النهاية is a very desperate person. هو بيحبش هنا بدخل نفسه في مشكلة بيحبش هنا بدخل نفسه في مشكلة. فأنت ما بتعرف هسه الفورن بوليسي بتاعه هو دير رجعنا لدولة جامعة العربية عشان نكون كان أعداء كويس ناس محمد توتا ويجي يكون خدوا دائما عندنا في الجامعة العربية ولا هو دير دخلنا في بريكس كويس ولا دير دخلنا مثلا في السين صاد ولا دخلنا وين احنا ما بنعرف. عايز يعمل علاقة مع أمريكا وأوروبا ولا عايز يعمل علاقة مع الصين ونورث كوريا وروسيا والدول التانيين دي تخبط. وطبعا السياسات الخارجية دي ما دي امتداد بتاع سياساتك الداخلية لكن كده شوف حتى سياساتك الداخلية فوق شنو زاد عشان انت بتقدموا للناس لكن احنا ما بنقولوا لك زي ما انت قلت يا تريزا دي حاجة دي نبني نخلي بعدين إذا جنرال توماس جاء هذا الرئيس بيرجع يقول يا قريبي هاي يا أخي افتح ملف ده افتح ملف ده يا أخي ملف ده قفله ملف ده يا أخي أقفله وملف الثاني داك يا أخي أنت خليه زي ده بس ما تقول فوق أي حاجة. بيرجع نقول له الكلام ده لأنه دل كل واحد يوم بخرة ليه نعلمكم بس ساعة كده ده بس مصلحتنا حتى شنو إن شاء الله شفتها تقعوا في بحر. عشان كده أنا شلت النصيحة بتاعت زول ده زمان هنا في فيسبوك قال يا أخي أنتوا قاعدين تتكلموا حاجات قاعد تساعد الناس دي. We will never tell you for you to improve your relationship البرة. If there's anything احنا بنزيد لك تيم بلا لكن الامريكان طبعا حقيقة بيتعاطفوا اول فاول هو عارفين سلام انه جنوبين ده مساكين بالذات التجمع اللي يحكموا لنا بلد ده مساكين لا حول ولا قوة لو ما بيعرفوا اي حاجة. اي شوف اي سفير امريكي مشى في جوبا عنده تعاطف مع الشعب بتاع جنوب السودان
لانه الشعب بتاع جنوب السودان ده شعب طيب جدا. انا قريب ده كنت قاعد استمع لسوزانا بيج، اختنا ده ربنا يديها ويطول امورها، يعني يتكلم كلام طيب جدا في حق بتاعت الشعب. عشان كده الحكومه الامريكيه ما قدرت تخلي الشعب ده، لكن هو ما بدي القروش ده في الدين بتاع التماسيل ديل. عشان كده هو بدي القروش بتاعهم للدواوين بتاعت الامم المتحده، USAID. بدي قروش لUSAID. USAID will supply the NGOs and non-governmental organizations and CBO, community-based organizations that are affiliated to some of these NGOs in order to carry their mandate. Because that is why you hear, I've given 95 million, I've given these things, to support the people of South Sudan. And I, as a Mriki, we will continue to support the people of South Sudan. Why? Because the first impression that the likes of Susan Page got from the South Sudanese, that we are a very beautiful people. We only lack leaders. And so it is incumbent upon us. When I see South Sudanese, I see a lot of leaders. But we also have a duty. We are bound to duty by this responsibility. That never should we again allow people, a group of people, صوتك اختفى تاني. as كيف كده رجع كده رجع. It is an internet problem. يعني 1 or 2 seconds كده بيشيلوا. I really don't know. So I was saying, and I like to conclude because I'm internet it's telling me that it's a poor connections indeed. I say we are bound duty that never shall we as human beings offer a blank check to a political party. Let me repeat. Never shall we give a political party an empty check so that political party writes his number. We are not going to canonize. يحكم بلد ده لحد 500 سنة ما بتحصل ولا للأبد، ولا حنعمل زي السنين بيقول أنه الرئيس تحكم للأبد. We will never do that. Let us not make this mistake كشعب جنوب السودان. عشان كده مسؤولية بتاعنا كله، انت من عمر بتاعك 30 انت مسؤولية بتاعك وهم بتاعك افترض بعدك تكون انه جنوب السودان ده يتبني كيف. والطاقات بتاعنا كله احنا نفترض نكارس الطاقات ده في امكانية بتاعت انه جنوب السودان ده يتبني كيف. How are we going to build this country akin to all our desires? And when we are talking about building the country, we are building institutions of this country, the institutions of politics. So that ما في الرئيس بيجي بيعمل زي تروتو ده ولا برلمان بتاع تريزية. بيجي بيفصل لنا جلباب تاني على وزن بتاع الرئيس. What is it? You have to carry emotion. What is emotion at the end of the day?
it is the responsibility of the people of South Sudan to approve any amendment in the constitution. لما نحن نقول أنه فترة بتاعت رئيس 5 سنة 5 سنة ويحكم لفترة بتاعت رئاسة مرتين يكون مرتين، أنت ما بتقدر تيجي تغير. ما لأنه أنت إذا أنت ما قادر تحقق بتاع ده في 10 سنة معناته أنت ما نافع. يا أخي ما من باب بتاعت تبادل بتاعت أفكار والرأي وحتى الديمقراطية، ما كلي أخوك واللي قدو بتاعك تاني في حزب ده يجي بتاعك جديد. ما يمكن أنت بكون استهلكت الطاقات بتاعك وأفكار بتاعك كله. يعني هسه كير بدي يقول لنا أنا ما لقيت دول بيشتغل، الناس دول كله بيسرقوا. ده لو جاء زول جديد ولا جاء حزب تاني جديد أكيد الناس اللي يشتغلوا، لأنه الزول يجيب الناس اللي ما قاعد تشتغل ده منو؟ مدرسة البكير ده ما دومينيك. He has run out of this idea. ولطالما هو قاعد في السلطة هو هيجيب لكم ناس اللي ما بيعرف يشتغل، هيجيب لك الناس اللي بيعرفوا بياكلوا. أنا كنت قاعد أستمع، وفي واحد قاعد يقول لنا إنه يا أخي كان بيتكلم يعني عديل كده، زول بيشتغل لوبي بتاعه هو بيعرف بيجيب، يقول لك يا أخي خلينا تنتظر. أنا في there will be a very good news. هتكون في خبر كويس، هتكون في خبر كويس هيتم تعيين بتاعه، وفعلا زول اللي بعينه. لكن هل عينه زول ده بيعتنوا بتاع كفاءات كويس؟ لكن ده في دولة بتاع سلفا كير. فالحكومة ده is falling indeed. The government is falling. The system of the country is falling. Nation الدولة ده is falling. هذا سقوط. يا اخوانا هنا في، ويمكن اي زول قاعد حتى في الروم ده ممكن يشهد الكلام ده. احنا كنا فقورين، كنا بنمشي برؤوسنا فوق في 2005 proudly saying انه والله يا اخي we are South Sudanese, that is the newest country in the world. لكن الان احنا وين؟ انت ذاتك you don't want to say that you are a South Sudanese. لكن لانه احنا جنوبيين بنقول لهم ده احنا جنوبيين we are South Sudanese. How is South Sudanese doing? Well, it is not doing good. You know, we have a political system that is pungent and irritating. A political system that does not know what its duty is. American algade de gurush that these are taxpayers' money. If you enhance your tax regime in this country, we will get a lot of money. Yeah. But do you think that these Americans cannot corrupt their countries? They can corrupt their countries. And they can destroy the institutions of governance. And they can become a lawless country. That is why today America is struggling about getting a dictator again back in the helm. The person Trump. But why can we shunt ours? So, in conclusion, I think there is a well that we have drunk from it. Time has come that we need to now stop from drinking this patience, the well of patience. Do you think they care? They don't. They don't really care. They will still be very happy. وشفت كويس بتاعك ذات البقى ما في.
والله شوف مرة الدزات هم بيمشي مع الرسولين انت داير ولا انت ما داير وما بديه قروش بتاعه تاني. والله دقيقة دونيك. انت زول عسكري ده انت عندك مسؤولية كده. شوف اخوانكم في غرب افريقيا قاعد يعمل شنو. انت تفتكر انه هم يوم عندهم قبيلة؟ افريقيا ده ما كله قبائل. المسلمين ده بيقولوا خلقونا شعوب وقبائل. ما في قبائل في وست افريقيا. في غرب افريقيا ده في قبائل. في مالي في قبيله، في كودافور في قبائل هناك، في بوركينا فاسو في جيني كوناكري. جماعه ده كله قبائل. افريقيا ده كله قبائل معروف. لكن ليه هم بيعملوا انقلابات؟ للنظام القاعد في السلطه، نظام اللي بغير دستور، نظام اللي ما بيوفر تعليم، ونظام اللي ما بيوفر صحه، ونظام اللي بيسرق وبيختلس القروش. هم اللي بيعملوا الكلام ده. طيب انتوا ليه ما ممكن تعملوا الكلام ده؟ انت تفتكر عشان مثلا كير ده ابن قبيلتك لازم يذلوك وانت تموت؟ الزول الشنك نفسه ده ما وارابي من واراب. اذا انت تقتل نفسك بتاعك تعال اقتل الزول ده ذاته معلوم. ما هو يو سبب في التعاسه بتاعك. احتمال تجي زول تاني احسن منه بيجي بيديك هي بتاعك. زي الولد اللي عمل في بنفم هناك ده. زول ده ما دار يدي قروش بتاعه، ضرب زول ده، زول ده ضرب زول ده كمان. اتعامل انقلاب. خلي الشباب يجي يحكم زي ما قاعد يعملوا فوق ناس في غرب افريقيا. الان ترى ابراهيم تراوري ده كده. شوف شاب ده، الناس كله بقى بيتكلموا عن شاب ده بما فيها notables like those of Pierre Lumumba. وبقى نموذج قادر يحيي لناس روح بتاع توماس سانكارا. انه حقيقه سانكارا ما مات. والرؤيه بتاع سانكارا من الدوله بتاعت بوركينا فاسو ده، البوركينابي ده، كان حي في داخل قلوب بتاعت ناس شباب حتى هم ما ولدوا كان، لكن قادر يقرون الكلام الكويس الطيب عن سانكارا. الولاد ده هسه قاعد يعمل حاجات سلفا كير بالقروش بتاعه الكثير ده ما قادر يعمله. انا هسه كدومينيك ده who will I uphold? Truthful to the ideals. زول زي كير ده ولا زول زي ابراهيم تراوري؟ اذا خيروني انه يا اخي في يكون في الرئيس بتاع الاتحاد الافريقي في دور معين بين ابراهيم تراوري وسلفا كير، انا بعمل موبلايزيشن على اساس انه يا اخي الناس دي يدي فتره بتاعت راسه ده لابراهيم تراوري، لانه انا بيعرف بعد ذاك الليدرشيب بتاعت الراجل ده ممكن تعمل ياتنو بتاعت انجازات، وممكن يغير ياتنو بتاع مفاهيم في افريقيا. This is the type of leadership that we want. مرات هنا قاعدين نكونوا زعلانين، لكن كشعب بتاع جنوب السودان the destiny is in our hand. المسؤولية ده في ايدينا، في عطيتنا. زي ما انا قاعد اقول، انت عمرك 30 انت ابدا تفكر جدي، انت داير تخلي شنو لعيالك. You know? Because dictators, they don't have remorse. Dictators are removed. All the dictators of Africa are removed.
including the dictators of Asia, like Sheikh Hasina. They were removed from power. The Gen Zs of Kenya have shown to you an example, and even they have tested the integrity of a nation, that they can bring the nation down if they can go to the street. Ajamadel ham bitahum kullu annu هيستخدم عساكر ديل عشان يضربوا مواطنين. لكن انت العسكري ده ده عيالك، ده اخوانك، ده نسبانك، انت ماشي تضربه. لو ادوك تعليمات عشان انت تمشي تضرب، خد في بالك انك انت هتمشي تضرب اهل بتاعك، ولما انت بتجي تلقى انه في بيكا، وانت ماشي تضرب الجماعه ده عشان شنو؟ مثلا لانه ادوك له تعليمات. لا، اذا كان جماعه قادرين يديك تعليمات، فكان يديك ماهيه بتاعك، ويدي ماهيه بتاع الشعب ده، مستشفيات اللي انتوا دايرين، عشان الزول ما تمشي تقتل نفسه يعني. So we are a failed state. الدولة الفاشلة ده بيحسبوا لكم انتم وفرة بتاعت رئيس ده، دكوا بني ولا دكوا بني ده. And I think this goes to all the SPLM and the veterans of the SPLM. We are telling you that the noble cause to which you people have squandered the majority of your lives, the causations, the issues are still there. It needs your attentions. It needs to be addressed. That's why the likes of General Thomas, some of us, and some of the veterans of the SPLM that are in the National Salvation Front, our Chief of General Staff and his commanders, General Yen Matthew, General Aliardo, Bismarck, and all these generals, they decided to part way and say, no, we need to correct this narrative that went wrong. Because we love to fight, but because we understood the nature of these kleptocrats. Because in Juba now, there is nothing called freedom of speech. You cannot talk in a manner that somebody will give you a listening ear, because they believe they are the generals of the bush. It is very important that we consolidate our efforts and our desires in effecting a regime change in Juba. The group of Salva Kiir must go. We are not going to say that the SPLM as a party shouldn't exist in South Sudan. That was not what we are going to say. But we are saying that let the parties go and organize themselves. That's another different thing. But when it comes to the nation, how the nation should look, the outlook of the nation, the reflections of the nations in terms of the cardinal elements and the pillars of what that nation is, it must be built. نرجع البلد اللي منسها بتاع تأسيس. In terms of the constitution, in terms of the system of governance, in terms of the overhaul of the army,
so that the army becomes nation in context and character, so that we don't have militias. Because we need to discourage these, cultures of militias, so that we have an economical reform, so that our internal, setups will give us the leverages for us to portray ourselves, in the international arena in a manner and a fashion that will accrue for us not only the glories of the liberations, but it will accrue to us a sense of self-esteem. It will accrue to us foreign direct investment. That when we bring to invest in our country, the dividends of this foreign direct investment will go to the development of our country, so that we can have a success story to tell to the people that here we are. We have proven the Jalabas wrong. We have proven everybody wrong, that we can build a country that is democratic. We can have allies, and that is why sometimes I'm so very annoyed. We would have built a synonymous of Israelites in the heart of Africa, because the nations that help midwife our independence are countries like the United States of America. They have been with us all along. And if we do some of the things and we ask from them pertinent helps in certain areas of interest, I believe they would be there to help us. Even our building our defense capability, but when there was an American contingents that was actually helping training the SPLA. These things is no longer there today. These people have withdrawn all their support from us. Why? Because we have a leader who does not know where his foreign interest is, who is actually his friend, and who is supposed to be his ally in this, bipolar world of politics. So we have a big responsibility and a lot of things to do. So I think I need to stop here, compatriot Teresa. If I can't speak again, you understand what does that mean. Thank you so very much. Yeah, shukran, shukran كتير compatriot Dominic for your input. I really appreciate it. And I just want to also appreciate the people who are watching me through YouTube. Want to say that we have come to the end of the video here. For those who want to join or listen more, you can come to Clubhouse. We're there. Thank you very much. Until then, God bless you. Bye bye.